Ну что ж, привет ютубам, тоже привет ютубам. Продолжить как кудесник в скобочках. Продолжим как кудесник. Вчера игра себя плохо чувствовала, не знаю, как сегодня будет. Видимо, хуже. Хотя... Пока что лучше. А нет, показалось. Так, что у нас по квестам? Это мейн-квесты, они нам не интересны. Выяснить, как попасть в верхнюю цистерну, освободить дули. Понять, как добиться избрания галерея магистрата. Нужно популяризировать его среди избирателей. Будет сделано. Скрижаль у дули. Египетскую скрижаль. Найти четвертую скрижаль. Я вот подумал, четвертая скрижаль может быть той, которую мы нашли в начале игры. Вот это. Хотя кто его знает. Может и не оно. Собрать скрижали. Шепот. Значит, сейчас нам нужно попасть в цистерны. Чтобы попасть в цистерну, нам нужно освободить дули. Чтобы освободить дули, нам нужно сделать галерею магистратом. Метки нет ни на кого. Пойдем, значит, говорить всем, чтобы они голосовали за галерея. О, зрители обновились 4. Отлично. Теперь мы видим настоящее число зрителей. Пам-пам-пам. Здорово. Спасибо. За кого будешь голосовать? Все, до свидания. Этот есть. Этот есть. Ты, подруга, наверное, тоже за галерею, да? Все отлично. Она не... А, она же женщина. Да-да-да. Она же женщина, она же не может голосовать. Я и забыл. Бу. Кстати, у него в лавке ни разу не был. Запертый сундук. Список покупок. Место в Сенате. Трехконная колесница. Вилла на берегу Наполеонского залива. Колесница с 10 лошадьми. 12 девушек, рабынь светлокожих и пухленьких. Ладно. Вест Минервы. На самом деле время-то идет. Время-то идет. Нужно быстрее со всеми общаться. За кого голосуешь? Могу повлиять на твой выбор? Блин. До свидания, Руфи. За кого голосуешь, Руфи? Руфи. Да, я. О, римская скрижаль. За кого голосуешь? Галерей, молодец. Молодец. Отлично. Поговорим о чем-нибудь еще. Не знаешь, где раздобыть римскую скрижаль? Ясно. Да ладно, мне удалось помочь вылечить твой ревматизм.
That was Galerius, not you. А кто, по-твоему, дал ему корень ивы? Oh, he got that from you? I guess you did help me then. Huh. I think I have seen that plaque. Sorry I lied. Can't be too careful these days. Head into the caves behind the theater. Turn right, then right again. Oh, and here. You'll need this key. От тайного святилища, но я там уже взял. Get that from me. Принято, спасибо. Я пойду. See you around. Блин, мы же там уже взяли. May Apollo keep you safe. Так, ты женщина, ты не голосуешь. Citizen. Citizen. Кого еще привлечь можно? Isn't the great temple majestic? Так, Ульпий. Shalom. Шалом. За кого будешь голосовать? Sentius, I Столько suppose. диалогов. I'd have to be insane to vote for Malleolus after what he did to me. Что насчет голосования за галерею? Galerius, the farmer, he's a good man, but I think he's more valuable on the farm than as magistrate. Блин, похоже, придется снова в петлю влезать, чтобы он помог ему выжить, не убиться. Есть мысли, где еще может быть Сентила? I feel like I've looked everywhere. At least everywhere I could get to. There are still two places I've never been able to reach. First, the palace. If Navia managed to get in, then I suppose Scintilla could have too. The only other place she could be is somewhere in the cistern network. I remember hearing that Dooley had been poking around in the upper cistern before he was locked up. So you could ask him about it, I suppose. Посмотри, что тут можно сделать. Расскажи о себе. You mean where am I from and all that? Judea, originally. But when I was a child, I moved to Rome with my family, Romanized my name and spent most of my life in the Jewish district of Trans-Tiberim, across the Tiber from the main city. That's where I was when the fires broke out. Everyone was running toward the river and I, listening to my inner contrarian, ran the other way. Every road leading out of Rome was in chaos, full of people with all their belongings in carts and brigands preying on them. Several hours down the Appian Way, I saw another Jewish family being attacked by 3 opportunists. So I picked up a branch from the side of the road and went to defend them. I can only assume they got the better of me because the next thing I knew, I was waking up in a forest, by a river not far from here, with no memory of how I got there. It's strange though, because I still had my purse on me. Why would a robber knock me unconscious and throw me in a river, but not take my coins? Рисковать собой ради помощи другим — это хорошо. A lot of good it did me. And that family. I sometimes wonder what happened to them. Также Ульпий. Я подставлю вас всех на суицидность. Ты не знаешь, как отсюда выбраться? I don't. But even if I did, I'm not going anywhere. I have unfinished business. Что думаешь о Золотом правиле? Well, neither of us have a couple of hours to stand around talking about theology, law, and collective punishment, so I guess you're looking for a pithy summary? You remind me of an old story from my people about Hillel the Elder. He was approached by a Gentile and asked to explain the entire Torah while he stood on one foot. Obliging, he replied, "What is hateful to you, do not do to another. That is the whole Torah. The rest is commentary. Go and learn." Of course, what I want to know is, what kind of a god sees a young woman abducted and does nothing about it? Not my god. That's for sure. Мы не знаем наверняка, похищена ли она. Maybe you don't. I feel it in my bones. Я пойду. All right, friend. Thanks for the chat. Не за что. Thanks for the chat. Oi!
How did you get in there, you cheeky little stirkus? If I cop an earful from Malleolus, I'll be coming for you. Так, What now? Домиций, за кого голосуешь? I'm not going. Не пойдет. Whatever. Just remember. Да, наблюдаем. Так, Малеол. О. Leave me be. Кингцы. All right, now you've crossed a line. Get out of there. Эх, недовольный какой. Подожди, я тут к твоей женушке поднимусь. Хоп-хоп. Жена Малеола. Как тебя зовут-то? I'm not supposed to be in here. Я знаю, где ты хранишь драгоценности. Поговорим? Talk. What business could you possibly have with me? Ты не знаешь, как отсюда выбраться? Preferably the way you came in, by which I mean, please leave. Что думаешь о золотом правиле? I think it's about to be broken if you don't hurry up and leave. Угу. Ладно, до свидания. Finally! This is outrageous. Ну какая недовольная. Я тебя открыл, ты там дальше сама. Не, ну игры сегодня явно лучше. How come you're allowed a weapon and I'm not? Потому что... Слышь, снимись с выборов. Good reason for flouting my weapons ban. Здрасте. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Я кудесник, и мы уже обсуждали все это. We have? Wait, if I understand correctly, someone is about to break the golden rule, forcing me to create a portal in time to bring you here? I must have entrusted you with figuring out who the culprit is. Only, I assume we failed, and you had to start over. Is that about right? If so, what happened? Не могу остановить эту катастрофу. Правило было нарушено из-за меня. Не из-за меня. Ладно, из-за меня. You broke it. Why in Pluto's name would you do that? Ради спасения жизни одного человека. Well, it seems you failed spectacularly. Look, it's unfortunate, but all that matters now is that you make use of what you've learned and gathered and do better next time. Now, I assume you sought me out again for a reason. Так. Ты думаешь о золотом правиле, ты не знаешь, как отсюда выбраться? Мы можем поговорить о том, кто нарушит золотое правило. Мне хотелось бы задать несколько вопросов насчет расследования. Расскажи о себе, ты не знаешь, как отсюда выбраться, ты думаешь? Хочу, чтобы ты освободил Дули. You mean Duilius? Releasing him is out of the question, I'm afraid. That man is a liability we simply cannot afford. Perhaps you're not aware he was caught multiple times, sneaking around in places he should not have been. Что конкретно он сделал? Look, I can see where you're going with this. You think me cruel. I assure you that is not the case. You may not be aware of this, but it was not so long ago, during the Republic, the law of the 12 Tables would have required that he be killed as soon as he was born, owing to his deformities. Here we see to it that he has food, water, and shelter, and most importantly, he is able to continue living. A privilege that would be taken away from all of us were he to be released and commit the crime of trespass. The man has no self-discipline, poor comprehension of what is going on around him, and is an incorrigible rule breaker. I will not jeopardize the lives of my people so that one man can go free. Now, was there something else? Что думаешь о золотом правиле? I've had plenty of time to think about it. Let me see if I can sum up my thoughts.
I've always considered my guiding star to be the well-being of the Roman people. Our survival and prosperity have always hinged upon honoring the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. Give the gods what they want and we all prosper. Dishonor them and we all die. It's as simple as that. The real enemy in this place is not the golden rule, but human failings. The temptation to slide into degeneracy, greed and hubris. I trust that answers your question. Ага. Не знаешь, как отсюда выбраться? If I did, I'd have led these people out of here already. Ага, то есть ему тут не нравится. Поговорим о том, кто нарушит золотое правило. Of course. What is it? Мне уже удалось остановить как минимум одного человека, хотевшего нарушить золотое правило. Что дальше? Думаю, я знаю, кто это. Хотя нет, мне нужно больше времени, чтобы изучить теории. Мне уже удалось остановить как минимум одного человека, хотевшего нарушить золотое правило. Что дальше? Well, if you've stopped one person from breaking it and you're still here, then there must be someone else about to break it still. Allow me to explain. When I discovered the ritual to Proserpina, the instructions came with a warning about paradoxes. The crux of it is this. If you do anything to change the course of history in such a way that your very being here is impossible, you will have created a paradox. To illustrate, when the golden rule is broken, I will open the doorway that will bring you here to prevent it from being broken. If you manage to succeed in saving your lives, then I will have no reason to open the doorway, and you will never have come here. A paradox, you see? The same thing would happen if you, say, inadvertently, allowed me to die. If I can't summon you, then you can't be here, obviously. If either of those things were to happen, I am given to understand you would be flung back to your original time, having changed the course of history for us and yourself. So the fact that you are still here means someone is going to break the golden rule, and there is yet work to do. Understand? Думаю, да. Excellent. So it looks like you'll have to continue your investigation. Now, was there anything else you wanted to ask? Сидя ровно пей. Сижу. О, нет, все. Голосование. Идем. А где оно? На форуме? Я забыл. Я могу его в золото превратить, конечно, но тогда точно не выиграет на выборах. Уф, прогрузы. Точно, тут. Ну, галерей, ты где? Давай дуй сюда. Тут, кстати, есть еще режим съемки. Но я, пожалуй, не буду его пока использовать, мало ли он что-то сломает. Это кто? Там Руфи, а ты кто? Гораций, блин, Гораций. Георгий, Деций. Деций, наверное, тоже за этого будет. Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and late nominee Gallus Galerius Helva. Marcus Malleolus Gurges withdrew his candidacy earlier today. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Galerius. He saved the life of my dear friend Fabia. Decius. Sentius. Virgil. Sentius. Да, блин. Ulpius. Galerius, the man who saved my life. Rufius.
man who treated my rheumatism. Поровну? Hilarious. Citizens, you have made your decision. But it seems we have a draw. In the absence of a clear consensus, Sentius shall continue as acting magistrate until a new election is held, 1 month from today. My fellow citizens, today you have sent me a message, and I want you to know I have heard it loud and clear. I vow to spend the next month winning back your trust. Thank you for this opportunity, and may the gods watch over you. You, the new arrival, whatever your name is, you're responsible for this, aren't you? Nobody likes Caput Murde foreigners interfering in an election. Shut up and let the magistrate speak. Malleolus is gonna be magistrate by the end of the day. You have no idea what you're doing. You're going to get us all killed. Just stay out of our way, and we won't have a problem. Wait, I will not allow you to do this. You're showing your true colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius, ignore her. Proceed. This is insanity. You'll doom us all. Lies. It is time the Golden Rule was exposed for what it is. A children's fable exploited by a The many shall suffer for the sins of the one. Пойдем. Everybody hide! I can't believe this is how it ends. Ай, блин. Georgius, where are you? Ну елки-палки. Что, в золото обращать тоже нельзя? Ну, наверное, да. Я, конечно, не проверял, но мне... Я не знаю, из-за чего именно это сейчас сработало. Из-за скрипта? Ай, блин. Или из-за того, что именно я выстрелил. Потому что там много всего за миллисекунду случилось. Ай. Ну что, товарищ. Salve, friend. Mind telling me who you are and why you look like you've just taken on a gladiator and lost? Я кудесник, и у меня сейчас много дел. И кудесник, мне нужно, чтобы ты срочно кое-что уладил. Sounds serious. I'm listening. Юлия умирает, но Лакреция не сможет помочь ей без сока Сильфия. Возьми и отнеси сок ей, живо. Yulia? Oh no. All right, I can do that. Руфи угрожает Вергилию, но если ты дашь ему немного коры ивы, он сможет вылечить ревматизм и успокоиться. Poor Virgil. Poor Rufius too, I guess. All right, got it. Нужно, чтобы ты не дал Фабии войти в храм, а вот тому, кто придет после нее, скажи, что в храме он найдет то, что давно ищет. All right, let me see. Stop Fabia going in, but send the new arrival. Тебя сейчас нагружаю. Understood. Скажи Малиолу следующее. Благодаря Клавдии ты знаешь, что его настоящее имя Квинкций, и Нерон передаст ему привет. А затем сообщи ему, чтобы он снялся с выборов и освободил своих долговых поручителей. What? Are you? You're serious, aren't you? I doubt Domitius will let me talk to him, but I'll make sure he passes on the message. Ну, такой он послушный, конечно. Ну, он просто крутой мужик, понимаешь? На этом все, а теперь беги скорее. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Спасти жизнь Ульфию. Странно, что только сейчас ачивку дали. Да вроде до этого ему спасала жизнь. Так, пойдем за табличкой. Еще за одной табличкой. Блин, я заблудился, похоже. А, норм. Что?
Это обычный лук. Этот скрипт учитывает только все правильные ответы. О, золотой лук. Ить. Здрасте. Римская скрижаль есть. Ставим ключик, пусть висит. Так, дальше что? Дальше мне нужно еще 2 таблички найти. Привет, красавица. Ah, you're here. And there's a light in your eyes I've never seen before. Да. Извини, ты зря тратишь время. Oh, I see. You prefer the company of men. Maybe you should go and make friends with Virgil instead. I take back what I said. Понятно. Какой диалог не выберем? Ищу Хабаша, видела его? Not for a few weeks now. Last time I saw him, he was sitting at a table with Georgius, whispering about some job. I remember because they kept looking over their shoulders as if they didn't want anyone else to know. So, naturally, I hovered. The one word I kept hearing was vanishing, and then, the next day, Kabash just disappeared. Coincidence? I think not. Пойду. All right. See ya. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Ливия. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. Ливия, блин. This again. You're in a world of your Давай own. общаться, Ливия. Ливия. О. Just as the ocean accepts the Да. but it does not. Я уже все знаю, где мы. Say it. Then Да. I thought I had. I must. He give. Конечно. Мы это уже слушали, так что... Так, ну, и что теперь? Friend, you have given me hope. May you follow in the footsteps of Hercules and return to the light of day. Всё. По сути, сейчас эта петля должна быть последней. По сути. Но что-то может пойти не так. Во-первых, лук надо забрать, то мало ли его кто поднимет. Давай оставим золотые яйца. Посмотрим. Хотя не будем оставлять лучше. Давай возьмем. Все. Мои золотые яйки. Так, блин. Вон там еще какой-то сундук есть. Эти. Динарии и стрелы. Что ж, славненько. Хорошо. Я помогаю тебе, ты помогай мне. Помогать тебе. Пойдем за луком. What? How? Galerius arranged it somehow. Really? That's incredible. Oh, what a relief. A golden bow. I don't know what to just say. like Apollo You and don't Diana. need to say anything. Just rest up, get your strength back, and we'll celebrate properly when you're ready. I will. Thank you, Ulpius. I will. Надо как-то заставить этого Сентия посадить Малиола за решетку.
Hi. Ah, a fellow traveler from a faraway land. Greetings. Так. I'm Georgius. Знаю. Ищу Хаваша, говорят, ты последний, кто его видел. Ah, I knew this day would come. I do not wish to lie to you, my friend, but even discussing this matter is dangerous. Please, let us leave the live coals safely beneath the ash. Доверься мне, сам ведь сказал, нам, иностранцам, надо держаться вместе. Very well, but the magistrate would not look kindly upon this, so please keep it to yourself. For several months now, I have been sneaking out at night to worship the gods of my ancestors in the temple of Demeter. Each day, I leave offerings of food in the hope that we may have a bountiful harvest, and yet the next day when I return, the food is missing. И в чем проблема? The offering, it is symbolic, you see. It is never eaten. So I ask, who or what is devouring the food in this temple? Stranger still. Once I sat in front of my shop like the 100-eyed Argus until dawn to see if I could spot a thief going in. But do you know what I saw? Пьяница. Nothing. Nobody entered. And yet when I went to take a look, my offering was gone. It is bizarre, is it not? When I Удивительно. told my friend Kabash of this at the tavern, he offered to help investigate. He went in, and to my dismay, he was never seen again. Тогда я пойду в храм Диметра. I do not think you should pursue this, my friend. It would break my heart to be responsible for 2 people disappearing. But you do not strike me as a kind of person to be deterred by such warnings, so just be careful, I beg you. Так. Надеюсь, что все будут голосовать за того, кто нужен мне. Лук забрать. Забрать объявление. Стрелы, деньги. Монету. Дальше. Я этого не делал. Убрать. Может, ты по-хорошему мне дашь ключик? Have we met before? Насчет греческой скрижали в твоей клетке. Do you like it? It's shiny, innit? It makes me happy just looking at it. Можно мне ее забрать? But if I gave it to you, then I wouldn't have it anymore, and I'd be sad. Она мне нужна для кое-чего очень важного. But it's mine, and I really like it. I want to Отдать keep ему it. взамен что-то. Что мне для тебя сделать, чтобы ты мог отдать ее? Well, if you get me out of here, then I wouldn't need it anymore because I'd already be happy. Понятно. You could have it, and you'd be happy too. Синти ни за что не отпустит тебя, но возможно, если у нас будет новый магистрат. Было. Знаете, все, что мне нужно сделать, это убедить всех проголосовать за Галерию. Yeah, Galerius will let me out. Then you can have my plaque, and everyone will be happy. Класс. Я пойду. Bye-bye. Все сводится к тому, что Галерий должен победить на выборах, а это офигеть не скоро. Что нам делать все это время? Галерий, Рофель, Вергилий, Малиол. Надо пройти к Сентию. Надо сообщить Сентию, что эти чуваки придут. Сентила тоже через этого товарища. Спросить старика, видел ли он Хаваша. Пойдем к Сентию сначала. Я понимаю, подруга. Успокойся. Скоро я тебе помогу. How come you're allowed a weapon and I'm not? What now?
Так, я пошел. Гораций. Привет, Гораций. What is it, citizen? Можем поговорить о Сентиле? What business is that of yours? Я занимаюсь розысками. A lot of people have been looking for her. But it's been 3 weeks, and we've found nothing. What makes you think you can do better? Иногда свежий взгляд — это именно то, что нужно. I suppose that's true. Я знаю, что ты сегодня сделал. Ты не замечал ничего подозрительного накануне ее исчезновения? Scintilla was always a kind, well-behaved young woman. I admit, her disappearance really caught me off guard. If anyone knows something, I'd expect it to be Sentia, Malleolus, Claudia, or Domitius. But none of them will tell me anything. You might fare better, though, I suppose. Поймем что-нибудь еще. Слушай, Alright. Блеф все еще остается. Неужели это он виноват, что Сентила пропала? Сундук Сентилы. Тут только деньги, зеркальце, чернильница. У нее дома пусто. Тут чей дом? Сентия. И Ксентия. Сегодня отец предложил мне начать вести дневник, чтобы отвлечься от ужасного исчезновения моей сестры. Как послушная дочь, я, конечно, подчинилась. Поэтому следующие страницы будут содержать мои самые сокровенные тайны. Я знаю, что ты читаешь это, отец. Я, может быть, и молода, но не дура. Мы все имеем право на секреты, Сентия. Склянка. Духи. Кухня. Привет, подруга. Don't mind me. I just live here. Угу. Ugh, I wish Horatius would stop letting Bob. Так, было. Расскажи о себе, что думаешь. В золотом правиле я пойду. Скажи о себе. Бла-бла-бла. И из этих краев. Бла-бла-бла. Ты думаешь, в золотом? Я пойду. Фиг с ней. Так, Сенти, ты чё здесь сидишь? Ты обычно где-то бродишь. We're finally alone. Да, я кудесник. Сделано вид, что мы ничего не делали плохого. Кудесник, мы уже обсуждали все это. Это мы уже обсуждали, я правда спешу. Так, мне хотелось бы задать несколько вопросов насчет расследования. Что считает грехов, так вот подозреваешь? Бла-бла-бла. Ясно. Блин, а как мне сдать чуваков? Может, задать все эти вопросы позже. Совет. Так вот, подозреваешь, почему ты не можешь провести такой странный ритуал? Скажи о себе. Sextus Sentius Imperiosus is my name, though magistrate is the proper way to address me. Before I wound up here, I was a decurion in the cavalry of Imperial Rome, helping protect civilization from the barbarians. Decurionem? It's a cavalry officer. I had 30 men under my command. This was my uniform. Зачем ты до сих пор ее носишь? As magistrate, I usually wear a toga, but today I may need to survive long enough to create the portal for you, so it seemed prudent. Как ты здесь оказался? My men and I were at the Emporium in Rome as honor guard for a visiting dignitary arriving upriver by barge. Now the port is usually bustling, but just as our guests arrived, waves of people began running toward the river from streets and alleyways in every direction. They were trying to escape a terrible fire. Unfortunately, the crowd sent my horse into a panic, and I remember it,
losing its footing by the water's edge. The next thing I knew, I was waking up on a riverbank not far from here in the company of some stranger. I went looking for my horse and discovered that lonely temple. You can probably figure out the rest. Как ты стал магистратом? I was elected 7 months ago, uncontested because of my command experience. Since then, there's been growing agitation for another election. They're supposed to be annual, but I agreed to hold it sooner, hoping it would placate my constituents. Unfortunately, it just seems to have emboldened certain elements instead. Поговорим что-нибудь еще. Very well. Блин, сейчас же этим займусь. Thank you. I'll be waiting here for news. Так, может теперь доступно. Стой. Стоять. Ah, you've returned. Do you have any news about your investigation? Есть. Можешь поговорить о том, кто нарушит золотое правило? Of course. What is it? Я знаю, кто это. Yes? Домиций. Why do you say that? Он пытается заставить людей голосовать за Мариола с помощью запугивания. So I'm told. This is truly atrocious behavior, which undermines the very foundations of our democracy. Thank you for bringing this to my attention, but before we proceed, I must ask, are you sure he's the one? Сейчас ты упустил, наверное, как я понял, Карен это Херон. Кто тогда Эл? Ну, видимо, повод, чтобы я просто пошел. Ну, это, видимо, тоже какая-то пропавшая душа, который смог выбраться отсюда. Или не захотел идти туда. Хотя нет, он, наверное, смог выбраться и повесился. Фиг знает. Он просто как предлог. Ценная информация. Так, это он. Well then, in that case, as much as it pains me to do so, I must act decisively to ensure the survival of my people. As magistrate, I hereby declare him an enemy of Rome and authorize his execution by your hand forthwith. Разве это не нарушит золотое правило? I don't believe so, no. It's not a crime to carry out the lawful order of a magistrate. Разве не нужно сначала провести суд? So now you're an expert on Roman law, are you? Listen to me. We are cut off from the empire down here, fending for ourselves on the brink of annihilation. If ever there was a time to dispense with legal procedure, it would be now. Think of it as an act of preemptive self-defense. Think of the lives you'll be saving. Такое чувство, что это будет ошибкой. Then perhaps you would prefer the feeling of being responsible for the deaths of everyone in this city. Now is not the time for cowardice in the guise of philosophical introspection. Now is the time for action. You have your order, carry it out. Ну, Домиций второй раз уже, да. Но он не по своей воле это делает. Хотя и по своей одновременно. Как мне казнить его? Any way you can. I would think that bow you're carrying should suffice. Блин. Свои слова назад, возможно, это не он. Very well. It looks like you'll have to continue your investigation. Now, was there anything else you wanted to ask? Так. Of course. What is it? Да, я знаю, кто это. Варелия, Деций. Подожди, Деций и Домиций, это же разные. Блин, кто из них? Ну, Домиций, да, Домиций это тот, кто служит Мариолу.
Ульпий, Вергилий, Синтия, Лукреция. Синтия непонятно где. Синтия есть, Синтии нет. Синтия, кстати, тоже молодец, но тоже фигней страдает. Деция, Аурелия. Малиол. Собирается обвинить тебя в измене и приговорить к смерти, когда выиграет выборы. What? I'm speechless. How do you know? Of course, this isn't your first loop, is it? Well then, you must stop him from winning the election. I expect you'll need some kind of leverage on him, but I can't be seen to be involved in this, of course, so you'll be on your own. You'd better not waste any time, and may Swada, goddess of persuasion, go with you. Сейчас же займусь. Good, thank you. Да он уже не участвует в выборах. Говорить о том, кто нарушит золотое правило. Of course. What is it? Я могу всех обсудить. Синтия, Лукреция, Галерий. Галерий? Что? Ульпий, Вергилий нет, Руфий точно нет, Синтия. Why do you say that? Она относилась к исчезновению Синтилы ужасно спокойно. Нет. Why then did you say? It looks like you'll have to continue. Так, ладно. Пока без понятия. Ну, либо придется казнить Домиция. То есть, либо казнить его, чтобы он ни на кого не нападал. Давайте сейв сделаем, ведь еще отгрузимся сюда. Хотя, это будет, наверное, нечестно. И не стоит так делать, так что не буду так делать. Ава. Но мне кажется, я все-таки нарушу золотое правило тем, что убью кого-то. Кажется, даже казнь запрещена. Don't believe a word they tell you. Галерии. Salve again, friend. How is it possible that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them? Word they tell you. Просто удачная догадка. Переживаю один и тот же день снова и снова. You're toying with me, right? Так, точно. Сизифа Сизифом. Но мы это уже обсуждали. О, подожди. Аксионы приковали к вечно грозящемуся колесу, но есть хорошая новость, в отличие от всех них, ты хотя бы не в подземном мире. А, да, хотя бы так. Продолжай. Anyway, I don't know which god you managed to upset to get yourself into this position, friend, but you seem all right to me. So, I'll tell you what. I'll keep doing whatever I can to help. Было уже. And I'm in the running for magistrate. Feeling kind of nervous, but I'm hoping it'll all be worth it when I order Dooley's release. I just hope I'll have the votes I need. Думаю, ты отлично справишься. Oh, that's kind of you to say. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if I'll remember this next time we talk anyway, right? Oh, and if our conversations ever start to annoy you, just tell me you're busy. I know when I'm not wanted. May fortune smile on you, friend. Удачи. Хороший мужик. Salve again, my Sisyphean friend. Now. Ни о чем. Так, что ж, все голосуют за него, скорее всего. По крайней мере, большая часть людей проголосует за него точно. Нужно что-то делать с Домицием. Жрица, я понимаю, да. Не волнуйся. Так, Малиол, ты где? Leave me Квинси. Leave me be. То есть с ним вообще никак не пообщаться. Leave me be. Понятно.
Все, ухожу. Блин, ну Домиция казнить получится надо. Иначе он начнет свои делишки. Ладно, давай пока не будем спешить с действиями. All That's weapons quite are an to be impressive tossed into bow the you have chasm. there. Magistrate's Just orders. like Diana's. A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Знаешь, как все добраться, что думаешь, как продвигаются выборы? It must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Galerius, the challenger. Why do you ask? Кто может голосовать? Поговорим о чем-нибудь еще, подожди. Certainly. Можно поспрашивать тебя про побег из подземного мира? I beg your pardon? Ливия была права, мы в подземном мире. Oh my. That is quite a lot to take in. You'll have to give me a moment. Let's see. If that is indeed the case, I suppose we'd better Don't figure out what to believe do a about word it, they tell hadn't you. we? We don't have much to go on, except the old stories. I remember four Так, in опять particular. начала. Hercules, the demigod and son of Jupiter, Orpheus, a Thracian poet, Sisyphus, a king of Ephyra, and Aeneas, a Trojan hero. Hercules was able to leave the underworld. Да, Sisyphus это все so было. it seems you have two options: to confront the god of the underworld. Да, помню. Вернусь к делам. Вот он, лицом к лицу. Есть пара козырей в рукаве. You do seem different to anyone I've ever met. And even that lamp of yours looks like something Prometheus might have stolen from the gods. So, if you want to confront him, I'll help you as much as I can. Who knows? Perhaps your name will be up Так, at first. было. You'd need an audience with the Да, problem. было. I suspect it looked if you could recover. Бла-бла-бла-бла. До свидания. Да прибудет фортуна. Фортуна guides me. Так, все, идем с дедом общаться. Жрица. Дедуль, ты дома? Оп, сегодня загрузки быстрее. Стоило лишь вчера компьютер перезагрузить. Так. Hi. Come and join me by the fire. Welcome. May I ask your name? Кудесник. It's a sincere pleasure to meet you. Tell me, what brings you all the way down here? Ищу скрижаль, которую вынули из обелиска. Ah, yes, that cursed thing. I know exactly where it is. I will tell you everything I know, but first, a request. I have been living down here alone for many years, with nobody to talk to but myself. The one thing I long for above all else before I die is a good philosophical argument with somebody astute. I'm hoping that person is you. Let us find out with this simple question. Have you deduced the name of the god responsible for the golden rule? Плутон, бог подземного мира. Excellent. I see you are indeed quite astute. Very few come to that realization before their time in the sun is over. Now, will you join me in a friendly Socratic dialogue? Почему бы и нет, мне не трудно. Wonderful. Then let me begin with a question. Would you say you know the difference between right and wrong? Точно не знаю, непростой вопрос. Редко о таком думаю.
Но так-то и да, и нет, получается. Я знаю, что добро и зло для меня, но не знаю, что для других. Непростой вопрос. You are an overthinker too. We're the same then. That's probably why I became a philosopher. But if you struggle with right and wrong normally, then down here with the golden rule, surely your struggle can only have become more difficult. Правда. Well, that's reassuring. And the truth is, you're not alone. You see, out there in the world, being uncertain about right and wrong was acceptable because our mistakes rarely had consequences. So we would tell lies and bend rules and turn a blind eye and rationalize, and yet still find a way to think of ourselves as good people. But under the golden rule, morality matters. The slightest wrongdoing could result in a mass execution. So to navigate this maze, we would have to be certain about the difference between right and wrong. Wouldn't you agree? Разумеется. So let me ask you this. Is there one system of morality which is always perfectly correct, which you could follow in every situation and always do the right thing? Не думаю. Are you sure? Or is it possible that humans simply haven't figured out the right system yet? Наверное, мы еще ее не выработали. Я думаю, что правильных моральных ценностей не существует. So is it up to each of us to decide what right and wrong mean to us individually? Or must we simply follow the laws and customs of whichever community we're in? Что я хочу дать другой ответ. Думаю, каждый должен решать сам для себя. Я думаю, нужно жить по законам и обычаям нашего общества. You know, I think you'd find an ally in Herodotus, a scribe from among my people who lived some 400 years ago. He told the story of a man named Darius, whose curiosity was piqued when he learned that a certain tribe had the practice of eating their dead. He asked some Greeks who burnt their dead, "What would it take for you to eat your dead?" Aghast, they replied, "Nothing." Then he asked the tribe who ate their dead, "What would it take for you to burn your dead?" "Nothing," they replied, equally aghast. From this, Herodotus concluded that custom is king, that right and wrong are merely local ideas which do not survive the journey from one tribe to another. I take it you're in agreement? Да. Вот, даже выбирать не надо. Есть только одна кнопка. Да. Then let me ask you this. If you visited a tribe where they ate each other, copulated with the dead and drank wine from cups made out of human skulls, would you still maintain that within such a tribe there is nothing wrong with such conduct? Да. Disturbing. And while I do not agree with you, at least you would have the support of Herodotus. К чему клонишь? My point is this. I don't think anyone alive truly knows any hard and fast rules about right and wrong. Сомнительно, как же не убей. Что, верно? If there is one thing I have observed about rules, it is that virtuous people do not need them, and evil people will always find a way around them. And so we must accept our limitations, and the sad truth that no human society will ever achieve the utopia for which it strives. In mathematics, we would call it an asymptote, a line that can be approached but never reached. Because the only way to create a utopia is with the ever-present threat of force, such as the Golden Rule. This and no other is the root from which a tyrant springs when he first appears as a protector. And life under tyranny is no utopia at all. Конечно, почему бы и нет. Не знаю, думаю, ты не прав.
Пам-пам-пам. Ай, да и нет на самом-то деле, но... Сейчас мне вот эти ответы не могу сопоставить с тем, что он сказал, ни один из этих ответов. Кроме я соглашусь и думаю, ты не прав. Конечно, почему бы нет, выглядит как-то, ну, мега странно. Как будто я дурачок, который все прослушал. Не знаю, то же самое. Да ладно, соглашусь, наверное. I'm glad to hear that. In any case, thank you for humoring an old man. I would be happy to answer your questions. Расскажи о себе. Ты не знаешь, как отсюда выбраться? Что думаешь о золотом правиле? Не знаешь, где мне найти скрижаль, которую вынули из обелиска? Расскажи о себе. Кто ты? You mean, how did I end up living alone in this cave with nothing but these relics of the past for company? It's a long story. Я слушаю. I was a quarrelsome young man. At 19, I left Corinth for Rome to study rhetoric at one of her finest academies, so I could argue more forcefully. Back then, I used to enjoy verbally sparring with everyone I could, and I was good. One night I found myself in a tavern in an argument with a drunk mercenary. It became heated, he drew a gladius, and I won the argument, but lost my life. I woke up on the banks of the Styx at a campfire opposite Karen. Of course, I tried to persuade her to let me return, but even with all my skill, I failed. I settled in, made friends, and learned what I could, quickly realizing our little community faced certain death under the Golden Rule. So I began looking for a place to hide underground. Fortunately, I found this place waiting for me. You see, I was not the first to take refuge here. I returned to my friends above, persuaded them to join me, and 12 of us descended for the last time to live out our days hidden from Hades' tyranny. Аид, ты имеешь в виду Платона, почему ты не можешь вернуться на поверхность, почему ты не хочешь говорить свое имя, где все остальные, как ты здесь выжил? Аид? They are one and the same. The Romans call him Pluto, but long before that, my people called him Hades. Почему ты не можешь вернуться на поверхность? My generation was wiped out, turned to gold, many years ago. My friends and I were able to avoid the same fate by hiding down here. I think it's safest to assume that if I was to return, Hades would realize that his furies hadn't finished the job, and he'd send them after me again. Почему ты не хочешь говорить свое имя? I fear that if you were to utter my name in the city, even by mistake, that Hades would hear you and know I am still alive. Умно, умно. Где все остальные? I'm afraid I am the only one left. There were 12 of us in the beginning, but one by one, my friends passed away. Some from malnutrition, others from madness and despair. It has been lonely. Before my unexpected visit from Kabash some weeks ago, I'd not seen another person in many, many years. Как ты здесь выжил? Living in darkness is not without its challenges. The first challenge is diet. Fortunately, I found that eating fresh fish provides most of the nutrients I need. And sometimes, when there are Greek people living up above, I surface at night and salvage the offerings they've left in the temple of Demeter. The greater challenge is the isolation. So I like to imagine arguments, where I argue both sides. But, like so many things in life, arguments are better with a partner. Поговорим о чем-нибудь еще. As you wish. Ты не знаешь, как отсюда выбраться? Ha! If I did, would I be living like this? Что думаешь о золотом правиле? Did we not discuss it at length already? Oh, I see. You're toying with me. Ha! Ха. Не знаешь, где найти скрижаль, которую вынули из обелиска? You seek the plaque bearing the Egyptian inscription? Да, она. It is a cursed object, and I would be happy to give it to you,
if Kabash had not already taken it. Хорошо, тогда скажи, где Хабаш. I will tell you, but you may find him hostile. To prepare for your encounter, there are certain things you must know. Very few know this, but before the Romans came to this city, it was once entirely Greek. The architecture, the temples, and the people. When the Romans came, in typical fashion, they claimed it as their own, built over everything that could be built over, and renamed the things that could not. Thus, the shrine of Persephone became the shrine of Proserpina. And when they found an obelisk bearing the name Hades, they tore it off and replaced it with Pluto instead. And the city's dwindling Greek residents, witnessing this compulsive Roman conquest, decided to preserve what they could of their heritage. They gathered their art and valuables, secreted them away through the Temple of Demeter, and hid them here, out of reach of the Romans. Пока все понятно. However, there was one thing that always seemed out of place to me, and it is the very thing you seek. An even older plaque bearing an Egyptian inscription. Что на ней написано? We had no idea until years later, when the first of my friends began to die. As a result of their deaths, we began to dig catacombs branching off from this cavern to lay them to rest. We extended the tunnel so far that we accidentally discovered another, an even older tunnel, which somebody had gone to great lengths to keep hidden. Suddenly it made sense why there was an out-of-place Egyptian plaque among our people's possessions. You see, we proud Greeks had thought the Romans beasts for stealing and corrupting our heritage. But it turns out this game has been going on much longer than any of us imagined. I think it is best you head through the catacombs and follow Kabash's trail. Что там? There are certain things you must see for yourself. Take this key. You'll need it to open the gate. Ржавый старый ключ от металлических ворот в катакомбы. Я пойду. I enjoyed our chat, but please keep my presence here a secret. Разумеется. По рукам. Посмотрим. Подвешенная рыбка. Питательные вещества этой рыбы, должно быть, помогли старику компенсировать недостаток солнечного света. Тоже надо бы рыбки покушать. Лира. Тоже надо бы компенсировать недостаток солнечного света. Так, мне вниз. You've returned. Я не уходил. Какая кроватка у него? Ванна. Большая ванна, превращенная в довольно эксцентричную кровать. О, какая красивая кроватка. Ну что ж. Катакомбы ждут. Друг философа. Должно быть, это один из 11 друзей философа, которых он пережил. Что этот? В немилости. Где бинтики? Да блин. О. Где бинтики? Почему не забинтованный? Просто так лежат на полу. Опа, акведук. Ну, в акведуке. Или в канализации. Заперто с другой стороны. Мы у дворца.
Египетская настольная игра. Расклад для древней игры под названием Сонет, правила которой давно забыты. Чё рычишь? Он перебинтованный, смотри, какой-то. Блин, это не тот лук. Иди сюда. Золотая статуя, ну да. Баньк. И тут они. Мы у дворца, похоже. И право там. Нерия дело наделала, или как ее там. Ля-ля. Злые такие. Или это не Нерия? Или это не сами по себе такие? Упокоим их души. Так. Огонь. Огонь. Вы будете свободны. Так. Что написано? Египетская скрижаль. Текст, на который переводится: «Совершивший грех погубит всех». Надо же. Город под городом. Египтянин, похоже, он от чего-то убегал. Так, ну там снизу много всего интересного. Что лук как фонарик работает? Все видно. Спокойно, друзья. Спите, ничего не бойтесь. Ни о чем не волнуйтесь. Так, ну сверху, видимо, ничего нет. В домике не залезть, не зайти. Ну да. О, статуя Айкера. Древнеегипетского божества, которое, согласно мифам, защищало от злых духов и провожало умерших в подземный мир. Догиса. Египетская скрижаль, да, совершивший грех погубит всех. Анубис. Поломанный Анубис. А где вторая часть Анубиса, если он сломанный? Украли? Так, вот наш товарищ, друг. Stop. Do not come any closer. Who are you?
Я кудесник, а ты? I am Kabash. And let me guess, another Greek or Roman come to loot and plunder the resting place of my ancestors, Я похож на грека или римлянина? Trousers, boots, curious here. No, I suppose you do not. Then what do you want? Просто ищу египетскую скрижаль. To what end? Хочу вернуть ее в обелиск. That is welcome news. You really are not Greek or Roman, are you? I was planning to return it myself, but for now, I must remain. Весь побитый. Here, take it and restore the honor of Osiris. Так. Сзади она обычная. Скрижаль с иероглифами. Осирис, властелин тишины. Спасибо. Now, as for the other plaque. Четвертая скрижаль, ты про нее знаешь? Indeed, I have it right here. I stumbled across a collection of dusty curiosities while searching for a place to hide from the hungry children of Amit, and there it was. Можешь ее отдать? You may not. In fact, I am about to destroy it. Зачем? Because it speaks a treacherous, blasphemous lie. Какая? I will tell you, but first, do you know what this place is? Дуат? Indeed, and I see you know our history. This is the Duat. See what has become of it. I have been down here for weeks, piecing together its story, and here is what I have learned. As Egypt declined and the Greeks had their turn to flourish, their souls came here in great numbers. But instead of adopting our ways, they copied and corrupted them. When they found the obelisk bearing the name Osiris, the true god of the underworld, they desecrated it, removing his name and replacing it with Hades. Even the ferryman of the dead, known to my people long before as Kerti, they renamed to Keron. As if that desecration was not enough, they built over this place, using it as the foundation for their own underworld, so that ours was forgotten. My only solace is that the Greeks then suffered the same fate when the Romans rose to power, renaming Hades to Pluto, and the cycle began anew. Что не так с этой скрижалью? It is inscribed with a script I do not recognize, but it is ancient, almost as if it is older than the plaque bearing Osiris's name. But if that is so, it would imply the gods of Egypt are mere imitations too, copied and corrupted from an ancient people who prospered even before us, and that my people did to them what the Greeks and Romans did to us. But this I cannot accept. Почему? I sense a deception. Perhaps it is the work of Set, the usurper, seeking to undermine Osiris once more. Что написано на скрижали? You will never know. This work of sacrilege must be destroyed, thrown into the black abyss below in Osiris's name. Прошу, не надо. You are too late. It is done. Зря ты это сделал. Теперь мне придется за ней спускаться. You would plunge into the depths of the Duat with no way back up. Madness. Посмотрим. Сначала хочу задать тебе пару вопросов. If it will help you to see reason, then ask. Ну, дурак. Расскажи о себе. I am from Rakotis, which you may know as Alexandria, the name of the city the Greeks built over it. I was a fisherman, like my father before me. Since the Romans had taken over from the Greeks,
I took the opportunity to learn Latin and eventually traveled to Rome. When the fires broke out last year, I tried to help. I gathered terrified locals into my boat and led many of them to safety farther along the Tiber. On my 7th trip, a passenger demanded I wait for his brother. But we were full to almost sinking, and smoke was all around us. I told him his brother would have to save himself, and he tried to bribe me by placing a coin into my hand. When I refused, he drew a dagger and thrust it between my ribs. I awoke on the banks of the river to a stranger wearing a ram headdress. He said his name was Kirti, and at the time, I simply thought him odd. It did not dawn on me until much later that he was the Kirti, the ram-headed ferryman described in the Book of the Dead. Ты знаешь, как отсюда выбраться? This is where I belong, as caretaker of the memories of my people. If our ways are to be remembered, it falls to me. Что думаешь о золотом правиле? I think if someone is to break the golden rule, it will not be me, for I try to live as I always have by the command of the goddess Ma'at. Do to the doer to make him do. As for the punishment that will come from it, I finally understand why it has long been said among my people that gold is the skin of the gods. Как думаешь, что внизу? I do not know. What could possibly lie beneath the underworld? Perhaps it is infinite darkness. Perhaps it is the lair of Amit, the devourer of souls. All I know is it would be unwise to venture down there. Теперь мне еще больше хочется туда спуститься. Is everyone so contrary where you are from? Do not even consider it. Я пойду. Good. Be gone from this place. Wait. You are planning to go down there. I see it in your eyes. Точно. You would plunge into the depths of the Duat with no way back up. Madness. Я найду путь наверх. We shall see. Подожди. Тут такая же дырка, как этаже выше. И смотри, там такой же бассейн внизу, только из более старого камня. Truly, the gods are powerful in this place. Иди сюда, скрижалька. Скрижаль с клинописным текстом. Нергал, неистовый король. Нергал. Хы. Это что, голубь? Ну, теперь будем искать путь наверх. Давно не видели людей, да. Ха. Ладно. Давай исследовать. Где мой священный лук? Тоже спасались бегством, тоже бежали. Все разрушенное такое. Баррикады. Разрушенный комплекс баррикад. Похоже, что шумеры пытались от чего-то защититься. Стоит. Видимо, не получилось у них. Древняя каменная табличка.
Можно мне в режиме чтения? Незнакомец, внемли последним словам нам Кузу, свидетельствуя о наших деяниях и оплакивая нас. Мы старались жить так, как велели боги. Мы вместе сажали и собирали урожай. Мы делили хлеб и пиво. Мы принимали каждого, кто хотел присоединиться с распростертыми объятиями, как родных. Но с каждым новым членом узы нашей семьи становились натянутыми, и вскоре мы стали чужими друг другу. И когда эти узы были окончательно разорваны, мои братья и сестры сажали только для себя, ели и пили в одиночестве. Именно там, в пустом пространстве между нами, укоренился грех. Дозорные нергалы пробудились и бьются о наши баррикады, не повторяя наших ошибок. Понятно. Ну что, зародили общество? Невидимая стенка. Интересно, что написано на русском языке. Так. Баррикады пытались защититься. Тоже невидимая стенка. Извините меня, пожалуйста, статуи. Спите спокойно. Ржавая латунная пластина с шумерскими знаками. Похоже, это нажимная пластина для какой-то ловушки. И катит он камень на вершину. Вы как, живы? Ой. Извините, пожалуйста. Баррикады. Шумерская керамика. Разбитая шумерская керамика. В то время как другие древние люди изготавливали посуду вручную, шумеры первыми создали токарный круг, а потом наладили массовое производство. Молодцы какие. Что это такое? Странный предмет. Каменный предмет в формате чемодана. Вероятно, мы никогда не узнаем, для чего он был нужен. Что это такое? В чем его ценность? Табличка какая-то. Весили, может, на что-то. Ценник. Привет. Ух, ёлки-палки. Ирония от разрабов. Что у шумеров были каменные чемоданы? When I told you that you would not find a way back up, that was not a prediction. That was a promise. You will die here. Нет нужды доводить до насилия. I disagree. I warned you against coming down here, against perpetuating this sacrilege, but you persisted. You have undermined and dishonored the true god of the underworld. How did you think this would end, if not with bloodshed? Выслушай меня. Very well, I will listen. But if I sense deception, or if you further insult my gods, I will carry out my threat. So tell me, why should I let you live after you salvaged this instrument of blasphemy? То, что можно уничтожить правдой, заслуживает уничтожения. Строить свою работу на основе чужой не постыдно. Я просто пытаюсь вернуть на место скрижали, вытащенные из оскверненного обелиска.
А ты такой же осквернитель. Понял? Я просто пытаюсь вернуть на место скрижали. Why? To what end? Надеюсь, что смогу добиться аудиенции у бога подземного мира. Хочу установить доброе имя. Надеюсь, что смогу добиться аудиенции у бога подземного мира. But why? What business could you have with Osiris? Хочу выразить ему свое уважение. Хочу поговорить с ним о золотом правиле. Я потребую, чтобы он всех отпустил. Собираюсь его убить. Поговорить с ним о золотом правиле. Blasphemous fool! You have sealed your own fate. Погоди, если нападешь на меня, нарушишь золотое правило. Good. I welcome it. You see, the philosopher told me that each time it breaks, Osiris bellows with rage, and his voice shakes the very foundations of the earth. I can only hope one more tremor will lay waste to this fragile place once and for all, and you along with it. The many shall suffer for the sins of the one. Ай, блин. Ну ты гаденыш, конечно. Я прощаю его, слышите? Прощаю его. Он глупец. Он не знает, что творит. Отпустите же его. И всех. Блин, выйти-то отсюда. Дед свалил. Так, ну я вылез. И у нас есть табличка. Египетская и сверхъегипетская. И шумерская, вот, вспомнил. Осталось найти греческую. Вроде как. Так ведь? Да, греческую. А она у Дули. Юлия, ты чё? Я бежать не могу. А, потому что я остался. Ну, дурак. Все, бежим, бежим. Ёлки. Осталось самое простое. И самое сложное одновременно. Salve, friend. Mind telling me who you are and what you're doing with that bow on your back? Я кудесник, и нужно, чтобы срочно кое-что уладил. Sounds serious. I'm listening. Так, Юлия, Руфи. All right. Нет, там все. I'll go. Стой, добрая женщина. Just as the but it Да. Конечно. Все. Дело сделано.
Что вот это за помещение такое странное? Фига оно надо. Так. Если я туда зайду, что случится? Ну какой молодец, мужик. Умница, разумница. Lucretia, no time to explain. I'm supposed to give you this Sylphium resin for Yulia. What? Quick, give it here. I'm just going to help her swallow this. I think she's going to be all right. Galerius, you're amazing. How did you know? I was just doing what the new guy told me. I don't understand. How did... Never mind. Thank you so much for acting as quickly as you did. Another moment we would have lost her. Can't stay. Places to be. Жесть. Все происходит в 1 секунду. Так, забрать лук. Все, что может помочь в грехе, мы забираем, чтобы никто не грешил. What? My condition is nobody's business but mine. There's no need for that. I just wanted to give you this willow bark to help you treat it. A treatment? Really? Thank God. Finally, some relief after all this time. Thank you, Galerius. You're a good man. And I'll be sure to leave Virgil alone. I know I haven't been at my best lately. Appreciate that. Now, I've got to run. Ну что? Еще какое-то дело. А, он сейчас побежит. Докладывай. Ну-ка. Ух, летит. What now? I have a message from Malleolus. Yeah? Who's it from? The Emperor. He knows Malleolus's real name is Quinctius, thanks to Claudia, and demands he withdraw from the election and release Ulpius and Iulia immediately. Are you out of your mind, farm boy? Domitius, that's enough. What? You're not going to listen to this dolt, are you? Galerius, all right, I'll withdraw, and Ulpius and Julia are free. I trust our business is concluded? Yes, that ought to do it. I guess I'll go and tell Ulpius the good news then. Так. Домиций. Ты что-то скажешь? Что тут такое? Идите. Кыш. Ой, извини меня. Не тот лук. Ага. Мы попали в верхнюю цистерну. Почти. И вон она сидит. Итальянский водопроводчик. Марио. Ну рассказывай, кто тебя сюда запрятал.
find you. Я кудесник, и меня сюда никто не посылал. Do you know you're here? You have to help me escape before that monster comes back. Что здесь происходит? I'm Centilla. I found a way out through the gate of Horn, but it's locked. So I told him about it, and instead of helping me escape, he locked me up. He wants to keep us all here forever, or until we're turned to gold. He's a monster. You have to let me go so we can kill him and take his key. Кто с тобой это сделал? Sentius, my adoptive father. Furies help me. Сенти. I'll castrate and crucify him. Почему это не нарушило золотое правило? I don't know. He said the gods are on his side because they don't want us to escape either. Угу. Где находится этот выход? Behind me, there's an aqueduct tunnel bringing water from outside the city, so it should lead us outside. The only problem is it's barred by a heavy locked gate, and he has the only key. Угу. Сенти. Если я тебя освобожу, что ты сделаешь? I'm going to take that key from around his neck, even if it means cutting his throat to get it. I'm done caring about the golden rule. I just want out. Help me, and we can escape together. Как насчет остальных? There won't be enough time. Just you and me. What do you say? Прости, но если я тебя освобожу, погибнут все остальные. А что если я всех предупрежу, они подготовятся, когда золотое правило будет нарушено, мы сбежим вместе? There's no time. Wait, did you hear that? He's here. Quick, you have to let me go. It's now or never. Прости, но если я тебя освобожу, погибнут все остальные. What? No, you can't just leave me here. How can you be so heartless? Слишком опасно, давай пробуй говорить Сенти нас отпустить. У меня есть сердце, но еще я умею мыслить рационально, и наш побег не стоит жизни всех остальных. Если подумать, то лучше мне тебя отпустить. Забудь об остальных, давай выбираться отсюда. У меня есть сердце, но еще я умею мыслить рационально, и наш побег не стоит жизни всех остальных. I hate you. I spit on you. I hope this drags you to Tartarus. Перевод Сенти объяснений. Надо было. Теперь понятно, зачем он закрыл нашего товарища в клетке. Что за сокровище искал его отец? Смотри, тут стражница стоит. Наготове. Так, смогу ли я тут выйти? Нет. Ну что ж, вниз так вниз. О, гаденыш, Сенти. Ну я чего-то такого от него ожидал, на самом деле. Ух, статуи. Римская женщина снимает одежду, как будто она в банях. Молодой римлян, как бы зовущий других в безопасное место. Статуя римского мужчины, поднявшего руку, приветствует кого-то, либо сдается. Молодая римлянка, вскидывающая руки, чтобы... А как бы сдаваясь невидимому врагу. Угу. Но мы еще погуляем по каналам. Лунная подвеска. Клон в форме луны. На обратной стороне есть надпись на латыни, которая гласит «Сендиадеф». Моя бот.
Лунная призма, дай мне силу. Да, так и написано. Это перевод с латыни. Так, тут мы зашли. Да, блин, что ж такое? Где мой лук? Ты был мой лук? Он золотой. Денежки. Так. Какая-то гнилая тряпка, что ли? Смола, подожди, это смола. Что-то смазывали. Расставленное создание. Истощенное человекоподобное существо, осыпанное золотом. Похоже, оно было расставлено насмерть, когда входило в цистерну из пещеры. Нигде нет покоя. Ладно. Вроде тут больше ничего нет. Пойдем к Сентию, разбираться будем. Но есть одно но. Если Сенти сейчас все поймет, скажет, ты чё, типа, все знаешь, самый умный, типа, и не пойдет активировать портал, то что мне делать? То что мне делать в такой ситуации? А все, ГГ. Вот и я думаю, что все ГГ. Я думаю, можно дождаться момента, когда галерии, записка от Сентила, выражает благодарность Сенти за то, что он удочерил ее. Дождаться, когда Гораций, блин, вечно забываю его имя, неважно, станет главным, я скажу ему, что вот этот чел сделал вот это, давай его садить будем. И посадим его. Тоже так себе вариант, на самом деле. А кто будет в жертву себя переносить? Непонятно. От Сентила Сенти, пусть Юпитер Оптимус Максимус продолжает защищать и направлять вас. Спасибо за то, что сделали меня своей дочерью и за прекрасный кулон на день рождения. Я обещаю, что буду носить его всегда. Я чувствую себя в безопасности и счастлива, что вы мой отец, а Сентия сестра. Я чувствую, что вы переживаете из-за выбора в следующем месяце. И думаю, что если сумеете показать себя такими, какими я вижу вас, сильными и надежными, то сможете победить. Я уверена в этом. Ну, Сенти. А где сам Сенти? Он же не на выборах? Он же не на выборах? Нет, вот он. We're finally alone. Кудесник. We have? I must have entrusted. Is that about? Это мы уже обсуждали. Seems rather bright. Я знаю, что ты сделал с Антилой. Me? What are you talking about? Ты держишь ее в заперти в цистерне. You know, you remind me of him. Кого? Al Worth. The fellow who came through the portal before you. Ты помнишь его? Surely you didn't think you were the only one here who remembered everything. You see, my connection to the portal somehow preserves my memories from one group to the next. Whether that was Proserpina's intention or a happy accident, I'll never know.
But I'm surprised you hadn't noticed. Here I was thinking you were a little bit sharper than Al was. Or perhaps you're just more willing to break the rules. He was a moralistic fellow, never once compromised on his principles. And because of that fatal flaw, he relived this day many thousands of times before we finally had this conversation. I watched him come through the portal each time, always a little older, a little more disheveled, a little more haunted. And when he finally saw the futility of it all, as you're about to, it broke him. He drank a jug of wine, tied a noose around his neck, and took his own life, just before he was shot with a golden arrow. The next time I awoke, you showed up, but you've caught up to where he was so quickly. I mean, you've lived through the day, what, 7 times? Most impressive. And yet everything you've done has been in vain, because there's no escape. Except the path that Al took, the path he wrote about on his tablet. What was it? Ah, yes. Best to take your own life now. So, you discovered my secret. So what? What are you going to do about it? Значит, он просто притворился, что не помнит ничего, да. Значит, так. Ты знал, что отсюда есть выход, и даже запер собственную дочь, чтобы она не выдала этот секрет. Зачем? Why? Isn't it obvious? Because I have grown attached to all this. My title, my beautiful villa, the sun on my face, the music of birds chirping. And as long as this day keeps repeating itself, I get to enjoy it all, over and over again, for eternity. Don't you see? I have found a way to prolong my life indefinitely, to cheat death. I have become, in effect, as immortal as the gods. Can you honestly say you would not wish the same for yourself? Теперь его дай ключ от выхода. А можно другой вариант? Можно сказать, ну клево, давай жить тут вместе, давай так. Давай ключ от выхода. Мне все еще нужна табличка. And why would I agree to that? Ты было бы правильным поступком, если ты не отдашь его, тебя могут свергнуть. Что мешает мне просто забрать его силы? Это еще не конец. Если ты не отдашь его, тебя могут свергнуть. Так, что-то все варианты. Да еще не конец. Я хочу с главным поговорить, я не хочу уходить отсюда. Это было бы правильным поступком. You and your pathetic morality. Nobody cares about your opinions, least of all, me. Understand that to me, you've never been anything more than a useful idiot, and you're no longer useful. Если не отдашь его, тебя могут свергнуть. You might want to think that through. If anyone so much as touches me, everyone dies. Это еще не конец. I certainly hope not. In fact, I want it to go on and on forever until you wither and die like Al did, and the gods send yet another useful idiot to extend my life for me. Я найду способ сломать цикл, и тебя вместе с ним. Может, я тебя просто убью. Найду способ сломать цикл. What are you going to do? Beg the gods for help? They don't care about you, and neither do I. Now, get out of my villa. I'm bored with you. Ну вот и все. Ну вот и все. Подруга, а ты ведь знаешь, где твоя сестричка? Ugh, I wish Horatio... Ладно. Сентин.
Ну что ж. Вопрос следующем. Выборы победит Гораций. Или Галерий, как его там. Вечно путаю его. Но... Не придут ли опять эти два брата-акробата нарушать закон? Salve again, friend. I went and... How is it possible? Один тот же день снова и снова. Сарсизив, да. Тот же самый вариант. Думаю, ты отлично справишься. Так. Галерии. I saw you slide down that rope before. Very impressive. And Спасибо. strange too, since that device you used is exactly the same as one I've been working on for weeks. Oh, of course. It's because I already gave it to you in a previous time loop, isn't it? Anyway, I'm sorry to ask, but is there any chance you'd be willing to do me a favor? Что тебе нужно? Well, I've been trying to get this rare flower from the rock spire in the middle of the lake. It's too steep to climb, so I hung a rope over the lake and made this pulley device, only I couldn't quite summon the nerve to use it. Do you think you could use the device again and try to get that flower for me? Погоди, зачем тебе это? I don't really feel comfortable talking about it. Да ладно, расскажи, что втюрился в кого-то. Look, I'll tell you everything if you get it for me. All right? Конечно, почему нет? Oh, thank you. It would help me a lot. There's no rush, just whenever you get a chance. Сейчас займусь. All right. See you around. Ну, пойдем. Я не могу просто залезть туда. Ладно, давай с канатной дороги. Don't believe a word they tell you. Ну, слушайте, игра с каждой секундой все интереснее. Так все происходит постоянно. Казалось бы, просто локация. Блин, а надо очень рано прыгать. Казалось бы, одни и те же лица. И те же события. Ну, блин, интересно. Все развивается так приятненько. Почти. Еще разок. Хорошо поработали сценаристы и левел-дизайнеры. Ага. Я не удивлен, что этот мод вышел из Skyrim в отдельную игру. Рано. Теперь слишком рано. Уп, 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 уп. Don't believe a word they tell you. Так. Нужно найти момент между предыдущим и предпредыдущим. Да что ж такое? Чуть-чуть раньше еще. Еще чуть раньше. Don't believe a word they tell you. Тут мы проведем всю петлю до выборов. Оба. Идеально.
Галерей. Я добыл. Гордись же мной, галерей. Salve. Salve again, my Sisyphean friend. Now, what's on your mind? У меня есть нужный тебе цветок. Brilliant! You did it! Well done! This is going to make her so happy. Equitia, I mean. Now I just have to figure out how to give it to her. What I really want to do is walk up to her, give her the flower, and confess I've been madly in love with her since the moment we met. But on the other hand, I can't shake the feeling that the consequences could be terrible. Что плохого может произойти? You mean, aside from her execution? You see, Equitia is a Vestal priestess, meaning she's taken a vow of chastity, the breaking of which would be an extremely serious affront to the gods and a capital offense. Even if she was just suspected of being unchaste, it could lead to her execution. Unchaste Vestals get buried alive. Oh, and I'd get flogged to death for good measure. But at the same time, she's just so kind and graceful, and I feel so much love for her that if I don't tell her, it'll burn a hole in my chest. I don't know what to do. What do you think? What would you do? Тебе нужно подождать. Ведь стоит признаться ей в своих чувствах, черт, впоследствии, думаю, ты можешь тайно любить ее издалека. Если ты правда любишь ее, отпусти. В вопросах отношений не советчик, разбирайтесь сами. Думаю, ты можешь тайно любить ее издалека. I suppose you're right. What I need is a go-between. Someone who can tell her how I feel and find out how she feels without risking her life. What do you say? Do you think you could help me one more time? Мужик, после выборов что угодно. Ладно. Wonderful! Now, all I need you to do is give her the flower and tell her it's from a secret admirer. Tell her I'll keep my distance and that I just want her to know that she's loved. Как мило. Хорошо, я тебе помогу. Thank you. Come back as quick as you can and tell me what she says. Только смущает, что среди всей этой толпы не нашлось никого, кто раньше решился нарушить золотое правило даже мелким проступком. А не видишь, они же экспериментировали тут. Они же экспериментировали. Вот та торговка, допустим, яд продавала. И она выяснила, что так срабатывает, что так правила не работают, что тот тоже нашел уловки какие-то, чтобы правило не сработало. Они хитрые, видишь, они все хитрые. Квити. Что это было? A new face, Ave. Меня попросили передать тебе этот цветок. Можно поспрашивать тебя про побег из подземного мира? Так. May 14. Бла-бла. Меня попросили передать тебе этот цветок. Oh, how lovely. It just happens to be my favorite too. Who do I have to thank for this? Меня попросили сказать, что он от тайного воздыхателя, который будет держаться на расстоянии, но хочет, чтобы ты знала, что любима. I see. So, it's from Galerius then? Ты уже знаешь. Of course I do. I think everyone in the city knows. Uh-oh. That man is a wonderful human being, and my favorite person in the world. But he is the least subtle, secret admirer you could imagine. The way he looks at me with those puppy dog eyes. Plus, he's been trying for weeks to get his hands on this flower. He went to so much effort too, suspending that rope above the lake, inventing that pulley device all on his own. He'd just stand there each morning, looking at the flower, trying to summon the courage to seize it. Oh, my heart. Что ему сказать? Tell that adorable oaf that my Vestal's vow of chastity ends once I turn 36. So if we ever make it out of here, and he doesn't mind waiting a few years, then tell him I love him too. Он будет вне себя от счастья. I hope so. Слушай, повезло. Я See you пойду. again soon, I hope.
повезло. Они не пошли сразу трахаться. Don't you just love springtime? Весна. Salve again, my Sisyphean friend. Now, what's on your mind? Мне удалось передать этот цветок Эквити. Thanks. What did she say? Она поняла, что это твой подарок, и просила передать, что когда ей исполнится 36, она сможет выйти замуж. И что она тебя тоже любит. Тоже тебя любит. That is the best news I've ever heard in my life. Oh, thank you. Thank you so much. You have no idea how happy you've made me. I wish there was something I could do to thank you properly, but I don't have much to offer you. Есть. All I can do is tell you where there's a secret stash of coins you might be interested in. Интересно. Не переживай, получить что-то взамен не входило в мои планы. Thank you, friend. But I'd feel bad if I didn't tell you anyway. In the rock tunnel, near the stairs, there's a little doorway set into the rock. Inside, if you look carefully, you can see a chest. Да. Unfortunately, one of those golden huntress statues is blocking the path, and I'm not game to move it. If you can figure out how to get past it, I reckon there might be a small fortune waiting for you. I hope that helps in some way. Я уже туда ходил. Тебе не хотелось самому стать магистратом? I've bounced the idea around once or twice, mainly as a... But from... Так, подожди, ты же только что вызывался, а? Марилол снял свою кандидатуру с выборов. He did? Oh, that was unexpected. I wonder what could have possessed him to do that. Well, I guess it's time for me to step up then. I'll let Equitia know I'll be running. Бегом. Я пойду. All right, friend. Hope you find a way to break that cycle you're in. Так. Citizen. Руфи. Name's Rufius. Better watch your step. Будешь голосовать за кого? Галерии. Замечательно. До свидания. Так, их всего 6 человек голосующих. Мне нужно, чтобы 4 из них проголосовали за галерию. Георгий? Знаю. За кого голосуешь? Умничка. Я пойду. Salve. Так, a Гели. new face. Salve, and welcome to... I hear we have you to thank for saving Julia's life. I'm glad you arrived when you... Да. За кого голосуешь? Галерий. He put an end to the notes and graffiti I've been... Отлично. All right. Ну, короче, все. Тоже интересно, про них получается замкнутая экономическая система. Нет же кого-то, кто чеканил бы деньги, хотя от них смысла нет особо. Ну да. У них закрытая экономика. Но они торгуют тем, что тут есть. Вот. Там торгуют пирожками, тут всякие отстоем торгуют. Я скажу, не поверишь. Ты хорошей цены, расскажи тебе, где ты сможешь раздобыть такой же. 2000. Oh, that's a little excessive, don't you think? It's not the bow of Ulysses we're talking about. Соглашайся или проваливай. Думай об этом как об инвестициях. Несколько монет в обмен на богатство, которое даже невозможно представить. All right. But I'm going to need you to tell me before I pay up. В таком случае сделка отменяется. Wait. Let's not be too hasty, friend. I just want a little assurance that I can trust you, that's all. Пусть тебе придется рискнуть. Мне же удалось достать этот лук, да? Золотое правило не позволит мне не выполнить свои обещания. I suppose you're right. All right, you drive a hard bargain, but here's your money. Now, the location of that bow. Уф. В храме Дианы. What? But I already knew that, you imbecile. Everyone knows that.
I can't take that golden bow because stealing from the goddess in her own shrine would break the golden rule. You promised to tell me where I could get one of my own. Так ты можешь взять его там, и он будет твоим до конца жизни. What is this? Some kind of joke? Ты дал мне то, что мне хотелось, а я тебе то, что было обещано. I don't believe this is happening. Было весело, надо как-нибудь повторить. Обожаю хорошие лазейки. Don't even talk to me. Тебе моя помощь? А как я тебе помогу, подруга? Я даже не знаю, где ты. Я знаю, где труп разбирают на части, но она не ты. Hello. Встречались. Насчет греческой скрижали в твоей клетке. Можно мне ее забрать? Нужно... Блин, я пойду. Я пойду. Блин, у него скрижаль, мне нужна скрижаль его. Вон она. Как бы мне получить? Открыть клетку не могу его. Hello? Ключ нигде не висит. Блин. Так, ну, значит, нужно идти выборы проводить. Где подруга? Греческая скрижаль осталась, праведник. Когда ведь избрание галерея магистрата, божественное вмешательство. Слышу шепот, чтобы узнать, как сбежать. Кираклов тут. Сдать равный парадокс. Осталось чисто скрижаль найти. Спросить Георгия, единственного местного грека. Да мы знаем, где эта скрижаль лежит. Блин. Что? Пусть галерей будет магистратом. Citizen. А где мне найти жрицу сейчас? Куда она ушла? Либо в свой дом. Я еще хочу сверху побольше походить. Мы там особо не ходили. Вроде. Опа. Чтобы выжить, мы все должны быть добрыми, исправленными. Мы все должны быть мудрыми, исправленными. Мы все должны быть послушными. И, наконец, исправленными. Мы все должны быть... О, здорово. I hope you're coping. Юлия ходит. Привет, Юлия. Sorry, I'm still a bit out of it. Galerius just saved my life. Was there something you wanted? Lucretia says I'm supposed to rest. Хочу спросить, что с тобой произошло. I can tell you, but it's a long story. Никуда не тороплюсь. All right. I'd been here about a week when it dawned on me I'd be trapped here for the rest of my life. I could hardly breathe and I knew I had to get out somehow. So when my new friend Aurelia offered me a secret way out, I would have done anything. And then I learned her asking price. 1,000 denarii. She was supposed to be my friend. I told her it would take me years to save up that much. So she suggested I take out a loan from Malleolus. And I did. Думала, что выберешься отсюда до того, как придет время платить. I'm not proud of it, but yes,
I was surprised he agreed to it, to be honest. But I was so happy to have the money I didn't question it. I had to sign an agreement saying I'd work off the debt over 30 years. But I figured I'd be out of here so soon it wouldn't matter. I paid Aurelia, and she gave me her so-called way out. Do you want to know what it was? Я знаю, что это. Береголов, да? You figured it out already. I wish I'd been so astute. Drink this, she said, and you'll be out of here in no time. Of course, I demanded my money back, but she refused. She pointed to a sign on her tavern saying, "Let the buyer beware." Then she just looked at me with those cruel black eyes and she laughed. She immediately told Malleolus I'd tried to escape without paying him back. Only, he didn't seem upset or surprised at all. In fact, he just thanked her. And that's when I realized the two of them had planned the whole thing from the beginning. Это ведь нарушение золотого правила. Ты пыталась разорвать контракт? Of course. I went to Sentius and begged for help, but he said the law was clear. I'd signed over my labor for 30 years and there was nothing he could do. I thought about resisting too. But Malleolus said if I didn't submit, I'd break the golden rule. And I couldn't be responsible for all those deaths, so he locked me in his villa. Confiscated everything I owned as collateral, and made me wear immodest, humiliating outfits while I worked day in, day out. His wife Claudia was just as bad. Claudia. She sent me to work on an endless stream of futile, demeaning tasks. I'd be on my hands and knees, scrubbing the floor clean for hours, only for her to pour slop on it and hiss, "You missed a spot." Those two took everything from me. But they forgot to confiscate one thing. My hemlock. Понятно. I just wanted it to be over. But it seems I messed that up too. Should have drunk all of it. Ты не совсем невинная жертва. Don't you think I know that? I brought it on myself. I trusted one of the most callous human beings I've ever met, and tried to swindle the other. I don't know how I could have been so stupid. Я тебя оставлю. Счастливо дальше. Well, it seems the gods have decided I've suffered long enough. Because not long ago, Ulpius told me I've been freed from my debt bondage. So I suppose I'm just going to rest for a while longer. I feel like I've earned it. Расскажи о себе. You mean my life story? Oh, well, I grew up as part of a big family in Rome. Me and 3 older sisters. Our father found good husbands for my sisters, but I wasn't cut out for that kind of life. So he found me a job as a scribe for a prominent merchant. It was a good life for a while. Until 7 months ago when the fires came. My colleagues and I worked desperately to try to protect our warehouse. We must have had 100 workers passing buckets of water, chanting prayers to Vulcan, but they fell on deaf ears. The fire was relentless and it claimed everything and everyone. Well, almost everyone. My employer told me to grab what valuables I could and flee for the Tiber with the crowds. I remember diving into the river and then... The next thing I knew, I was waking up on the riverbank not far from here. Ясно. Я пойду. All right. Goodbye. Bye.
С ней все понятно. Что? Как катится? Октавия. А мне с тобой тоже нечего обсуждать. Welcome to life. Все в порядке, спасибо. Я пойду. Смотри, табличка на месте. Ай. Ну-ка. Прыг-скок. Ну что ж, нам нужно найти жрицу, получается. И запустить процесс судебный. Судебный. Да? Голосование. Как это? Выборы. Во. Выборы в магистрат. Больше нам делать нечего. Мы ждем, когда выпустят из тюрьмы товарища нашего. Забрать табличку. Эквити. Осуждаю Дэми. Привет, подруга. Продвигаются выборы. Можем провести выборы сейчас. As I said, I'm planning to hold it before dusk. But I suppose I could hold it sooner, if there's a good reason. Вот хочу побыстрее с этим разобраться. Если начать раньше, получится избежать конфликтов между голосующими. Yes, I have overheard some rather unpleasant arguments. The last thing we need here is additional conflict. Very well. I'll get things started right away. А как мне тебя искать? Citizens, it is time. Let us meet to elect our magistrate. Если сейчас не получится, то будем искать, либо искать подругу. Не, если я хотел предложить ее второй вариант, чтобы победил все-таки товарищ вон тот. Но если он победит, то сразу золотое правило нарушит мгновенно. Так что не вариант. Будем пытаться общаться с ней тогда. С шепчущей. С матерью ночи. В этот раз вообще мало людей. Ну что? Так, загалерия, Лесентия, загалерия, Лесентия. Вот тут победит галерии. Или нет? Или ничья? Citizens,
We have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and late nominee Gallus Galerius Helva. Marcus Malleolus Gurges withdrew his candidacy. FPS. Candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Galerius. He saved the life of my dear friend Fabia. Dacius. Кажется, придется казнить. Virgil. Я не знаю Put даже. a stop to the threats I've been receiving. Galerius. Ulpius. Galerius, the man who saved my life. Rufius. The man who treated my rheumatism. Galerius. Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Gallus Galerius Helva. What? It has been decided. Magistrate Galerius, would you like to make a brief address? I just want to say, this isn't something I ever wanted. Now that you put your trust in me, I'm going to do everything I can not to let you down. I'll need some time to put together a list of the changes I want to make around here. But I promise you, there will be changes. My first order is that Dooley is to be freed. Horatius, release him from his cell immediately. Please. Wait, do I need to say please? I suppose not. That's it. You can all get on with your day. Nothing else to see here. Move along. Так, все отлично. Ну что? Что It's скажешь? almost as if you're trying to extend my lifespan. Дули. It gladdens my heart that Але Galerius I bet is Galerius also only won free. by bribing I will people. cherish his Outrageous! Where was my bribe? Свободен. Дуля, выходи. That's quite an impressive bow you have there. Just like Diana's. Fortune smiles on you today, Julius. Magistrate Galerius here has ordered your release. You're going to let me out of here? I'm sorry it took so long, my friend. And it wouldn't have happened at all if it wasn't for a newcomer. So be sure to offer your thanks when you can. I will. I will. Thank you, Galerius. I'm so happy. I'd love to stay and chat, but I've got a lot of work ahead of me. Why don't you go to the baths? Then tell Georgius I said you could have some new clothes. Then I want you to go home and rest. I'll speak with you soon, Dooley. Давай, Дуля. Аид, владыка масс. Все таблички собраны. Письмо Сентия к Дуле. Магистрат Сентий Дули. Пишу вам в связи с вашим неоспоримым антисоциальным поведением. Мы это читали, по-моему. Мы это читали. Но я возьму. Ну что ж. Китя. Ава. Ладно, я пойду. Ну что, чат, готовы? Hello? I'm Dooley. Magistrate Galerius said I should thank the newcomer. Are you the newcomer? Мы уже встречались, Дуля. Oh, sorry. I don't remember things so good. But thank you. You're a big helper. I was locked up, but they let me out again. I'm so happy. Можешь не благодарить. You can have my shiny plaque if you want, and maybe you can help me find my treasure. My friend Hannibal used to look after me, and he said he always would. But then he died. But before that, he told me if anything ever happened to him,
I had to find something very precious. И что же это? He gave me a key to the cisterns and told me to keep it safe. He said there's something very precious way up high. Please help me find it. Please. I had to keep it a secret until I found someone I could trust. Хорошо, я помогу тебе. Oh, thank you. Here's the key. Ключ от верхней цистерны. Hope you find it. In the cisterns, way up high, Hannibal said. Oh, look over there. Something shining. Is it treasure? Maybe it is. Сократят что-то. I could see it Дули, for блин. myself. Скороче дули Синтия? Нет, скороче дули это выход. Maybe nobody wants it anymore. Maybe no one will mind if I just take it. Don't you dare. The many shall suffer for the sins of the one. Выпустили его. Так, подожди. Сокровища дули — это выход. Ёлки-палки, что происходит? Выход из этого места. Но прежде чем мы выйдем, я хочу пообщаться. Я хочу поговорить. О нет. Надо же. Какое... Как они начали метко стрелять вдруг. Обычно, помните, бегали, они попасть не могли. Тут бегу, они попадают. Нужно поговорить с местными башками. It's so lovely to see Dooley out and about again. Так. Дули, блин. Maybe it is treasure. I could see it for myself. Подожди, он мне ключ не дал. Да пофиг. Нужны эти ключи. Салва. Все, доп. Заданий больше нет. Спросите Квитию об обращении к богам за помощью. Обязательно. The many shall suffer for the sins of the one. Ай, блин. Но не очень меткие. Ну все. Быстрее давай, быстрее. Тут. Приехали. Кудесник, мне нужно, чтобы ты срочно кое-что уладил. Если скоро кто-то нарушит золотое правило, мне нужно, чтобы ты предупредил всех, кроме Сентия, чтобы они бежали к верхней цистерне, когда начнется землетрясение. What? That's a big ask. But something tells me you're not kidding. All right, I'm gonna stick my neck out and believe you. But I doubt I'll be able to gather more than a handful of people. Наверное, надо было сначала сказать, что... Сейчас, ошибка. Загрузимся.
Не хочу снова все это переживать. Я думаю, я смогу его попросить все сделать сейчас же. Так. Привет. Кудесник, нужно, чтобы ты кое-что срочно уладил. Это все, беги скорее. Пусть всем поможет, потому что там люди как бы выжить должны. Никого не убить. The 49 melodies Подруга. fetch again with incessant but Знаю, где мы. Подземный мир. Да. I will do За удачи. Чё, ключ мне от цистерны дали? Не дали. Собрал бы я сейчас всех там сверху. А чё толку? А чё толку мне там всех собирать? У меня ключа нет. Квити. Блин, давай сейчас, Квити. Квити, прошу. Ну, похоже, нам придется еще одну петлю пережить. Мне нужно забрать у Дули ключ. Я, видимо, не те диалоги натыкал. И это плохо. Слышу, слышу. Ну что? Чем ты занята? Ава, блин. Ты молишься? Смотри, свет. Oh my, I've never seen a lamp like that. Praise Apollo. Славься, Аполлон. С Октавии. Анонимного друга Октавии, да благословит сохранить тебя Господь, даже что я не могу рискнуть обсудить с тобой это лично, но если не прайс, такая же верочка, как она, понятно. Банник. Банник. Ну, блин, мне ждать 10 лет. Пойдем с Хрижали вернем. Ключ еще где-то раздобыть надо. Ждать выборов следующих. Запустить следующие выборы, промотать сейчас ветку. Вариантов-то много. Так, сохранимся. Наверное, лучше даже хорошо сохраниться. Что ж, время поговорить с Богом. Произнеси его имя.
Эй, Владыка Мас, прими меня, Неркал, неистовый король, прими меня, Осирис, властелин тишины, прими меня, Плутон, даритель богатства, прими меня, Нергал, неистовый король. Аид, Владыка Мас. Осирис, властелин тишины. Плутон, даритель богатства, прими меня. Все-таки Плутон. А, я должен угадывать. Владыка Мас. Я должен по архитектуре входа угадать, о ком речь. Тут Аид будет, да, абсцесс Аид. Наоборот, не Аид, Аид сейчас. Теперь мне нужно Осирис. И остался Нергал. Шумерская локация. Что? Фак. Стори ты матрица. And here you are. Allow me to introduce myself. As you have already gathered, I've been known by many names. Nergal to the Sumerians, Osiris to the Egyptians, Hades to the Greeks, and Pluto to the Romans. But the one constant through it all has been my title, God of the Underworld. And I've been watching you with curiosity, mortal, ever since your arrival. You are unlike the others, aren't you? And what is more, you carry a weapon that was never intended for mortals to wield, and you do it so brazenly. But there will be time for your reckoning later. First, as a reward for undoing the desecration of my obelisk, I will allow you to satisfy your curiosity. Ask what you will. Скажи о себе. My story is many thousands of years long. You will need to be more specific. What do you wish to know? Ты бог. It is a matter of perspective. God is a label I was given by you mortals, not one I gave myself. Your ancestors revered me because to them, my knowledge and technology made me incomprehensibly powerful, just as you might seem so to an insect. But despite all that, there are rules even I must obey. Почему ты выглядишь и говоришь как человек? My kin and I all adopted this form long ago, so that we might better understand and communicate with your kind. In time, we grew fond of the sensory delights it affords: desire, joy, ecstasy, even rage and sorrow, while an acquired taste can be addictive. Могу я увидеть тебя в истинной форме? No. Long ago I swore to Persephone that I would remain in this form for as long as we remained among your kind. I must honor that. Угу. Кто эта женщина слева от тебя? This is my beloved. Like me, she has been known by many names. Ereshkigal to the Sumerians, Isis to the Egyptians, Persephone to the Greeks, and Proserpine to the Romans.
Or perhaps you might know her as the goddess of springtime, the cycle of life and renewal. Your gaze lingers too long. Да ладно, не ревнуй. Кто стоит справа? That is my servant. You would have met by the river, though she wears many faces and goes by many names. Tumal to the Sumerians, Kurti to the Egyptians, Charon to the Greeks, and Charon to the Romans. Her role is to ferry souls between the mortal world and this one, and to make their transition as seamless as possible. For that, she earned herself the infamous, if erroneous, moniker, the Ferryman. You will talk more later. For now, ask your questions. Покомментируйте еще. As you wish. Что это за место? It has come to be known simply as the Underworld, and it exists because of a wager I made long ago. Что это был за спор? That is a long story, one that began over 3,000 years ago and continues to this day. You see, long ago my kin and I set out from our home on Elysium to search for other forms of life among the stars. We discovered your planet and witnessed your kind evolving from primates into something lawless and barbaric. You all but destroyed yourselves, your 2 short lives being extinguished by violence and ignorance and disease. Yet Proserpina saw raw potential in you, and persuaded the rest of us it would be squandered without our intervention and stewardship. So we revealed ourselves to your people in a place called Sumer. We offered guidance in agriculture, toolcraft, and law, and you called us gods. For a time you flourished, but soon you were too many for us to oversee. And as you spread from that cradle of civilization, we saw something disturbing. We had sown the seeds of dependency and confusion, and soon you returned to your old ways of violence and ignorance, this time in our name. My kin had seen enough, and gave up on your kind, condemning you as barbaric and chaotic, scarcely more than animals. We began preparations to return to Elysium, our home world, a utopia unspoilt by conflict and unimaginable in its beauty. But my Proserpina could not bear to abandon your kind without guidance, and knowing it would force the rest of us to leave her behind, she made an extraordinary sacrifice. She gave up her immortality to descend permanently to the ranks of humankind. And so she began her inescapable trajectory toward death. Horrified, I acted swiftly. I placed her in suspended animation in a deep frozen sleep to prevent age and sickness from claiming her. And then I pleaded with Proserpina's father, who the Romans called Jupiter, to bring her with us to Elysium. It was and is my hope that once there, we might one day learn to undo what she has done to herself. But he refused. I did everything I could to persuade him, but he would not relent. He would rigidly uphold his final pronouncement. Humans were unworthy of ascension to Elysium, and no exceptions would be made. But seeing that I was aggrieved, he proposed a wager, the terms of which were as follows. If even one human city could prove itself capable of living without sin for a single year, then Proserpina and all of humanity would be permitted to join us in Elysium. My part would be to remain behind, the last of my kind, to watch over you, without interfering, and to sit in silent judgment. And so my reward has been to languish here, enduring a 3,000-year winter, waiting for the day your kind proves itself worthy of her faith in you, so that I might take her with me to Elysium and unthaw my goddess of springtime. And here I am, after all this time, still waiting. Кто еще был среди вас? There were also gods who, like me, have been known by many names, but perhaps you knew them by their Roman names.
Our leader, Jupiter, as well as Neptune, Saturn, Juno, Minerva, Mars, Venus, Apollo, Diana, Vulcan, Vesta, Ceres, and of course, my beloved Persephone. Кто построил этот город? As the first wave of your kind arrived from Sumer, I had them build a city in their own fashion, so that they might be comfortable and recreate their lives here. I had them build the entrance as a vertical shaft leading to baths, to cleanse them of the sins of their former lives, and to prevent escape. I watched wave after wave of Sumerians arrive, and as their civilization declined over the centuries, they were replaced by Egyptians. Of course, believing themselves to be the superior civilization, the Egyptians promptly built over what had been built before. They made all the same mistakes. After another 1,000 years, the Greeks began to arrive, and then the Romans, and they all did the same thing. They built upon the underworlds of their predecessors, renamed their gods, and ensured their foundations were forgotten. Как ты решал, кто окажется здесь? To ensure the wage was fair, it was important that my subjects were chosen at random. To this end, I had my servant distribute 1,000 tokens fashioned from silver, a rare element at the time, across all of Sumer. Whoever died while in possession of one of them would be located by my servant and ferried to this place, with no memory of how they arrived. As the tokens were discovered, they were traded, smelted, and fashioned into trinkets, and eventually coins, spreading to Egypt like seeds on the wind. Later, when they spread to Greece, they would come to be known as Charon's obol, or as coins for the ferryman. Some placed coins in the mouths of their dead, hoping they would awaken here, though they had no way of knowing which coins were fashioned from the original tokens. In fact, almost all of the tokens are accounted for, only 2 remain. And so after this wave destroys itself, as it is destined to do, your kind will have squandered the last of its potential to ascend beyond this rock, and Persephone is along with it. Как люди узнали о подземном мире? It is a regrettable story. One of the first men who came to this place was a king of Sumer and a troublemaker. To be rid of him, I returned him to his people, on the condition that my servant erased his memories of this place. But the erasure did not take completely, and he told stories of this place as if describing memories of a dream. His tales were committed to writing, which came to be known as the Epic of Gilgamesh, and his words were twisted and distorted over generations. Later, the Egyptians would adapt Sumer's stories of the underworld, making them wildly intricate and labyrinthine. Their Book of the Dead and Book of Gates bore less and less resemblance to this place in their priests' pursuit of profit. Then, when the Greeks began to arrive, they proved far more cunning, and in a series of incidents that will not be repeated, 5 of them escaped. A warrior named Heracles, 2 kings named Sisyphus and Theseus, a poet named Orpheus, and a Trojan named Aeneas. They each told embellished tales of this place, how to get here, and how to escape. And so from Sumer to Egypt, Greece to Rome, your kind has always told each other stories about this place, though each story contained only a seed of truth. Говорим о чем-нибудь еще. Of course. Ну, интересно, конечно, придумали. Так это ты ввел золотое правило? That is merely the name your people have given to it, but yes, it is my doing. Зачем превращать людей в золото? That is a story dating back to the very first wave. After the Sumerians finished building their city, the self-declared ruler threw a banquet to celebrate. Now this man was unmarried, and many women were vying to become his wife, a prestigious position of power and influence in a new world. Of all the women, 2 were particularly ambitious. Both were beautiful, and both arrived at the banquet wearing eye-catching dresses and painted faces.
their hair woven in elaborate fashion. The first woman, recognizing that she would require an advantage to win the ruler's affection, draped herself in jewelry, ornate necklaces, bracelets, and rings fashioned from gold. Seeing this ostentatious display, the second woman grew envious, for she had no such jewelry at her disposal. She prayed aloud to any gods that would listen to cover her in gold, and when her prayer went unanswered, she took matters into her own hands. While the others indulged at the banquet, the second woman summoned the first for a discussion in a quiet place. She checked that nobody was watching and pushed her rival from the top of the ziggurat, where she broke her neck on the rocks below. But I was watching, and I decided to answer her prayer. I took the golden bow left behind by Diana, and I shot that woman in the heart, covering her from head to toe in a layer of molten gold. And I left her to stand there, that she might serve as a grim reminder of what befalls those who sin in my domain. But that was not enough, for the entire city was tainted by her sin, and the wager could no longer be won. So I had no choice but to wipe the slate clean. I gilded them all, to make way for a new wave, and began the wager again. And to this day, each of them, and all who came after, line the halls of this city, inanimate but conscious, suspended in time with only their sight and hearing preserved, so they may bear witness to and lament the folly of your kind for eternity, as silent golden sentinels. А некоторые ходят вообще-то и кричат вполне себе. Значит, эти люди погибли из-за тебя. I give your kind a second chance at life, as well as ample warning about my law. And when you disobey, and you always disobey, you force my hand, bringing terrible suffering upon yourselves. And so you ask if I am the one destroying your lives. And I say, no, you destroy yourselves. I am merely the means by which you do it. Откуда взялись все эти золотые луки? When my kin departed, they left behind many relics which I inherited. A consolation prize of sorts. The golden bow originally belonged to one of my kin, who the Romans called Diana. As my collection of golden statues grew, I chose the most ferocious among them, and equipped them each with a duplicate of her bow, and tasked them with hunting down the Forsaken at my behest. They became known simply as Furies. Что для тебя грех? I've always considered that the cornerstone of morality is the ability to determine right from wrong on one's own. No attempt to lay out rules like your Code of Hammurabi or your 12 Tables of the Roman Republic can ever cover all possible scenarios. This should come as no surprise to you, since the core principle has been expressed in many forms by many of your civilizations. The Egyptians made a rudimentary attempt with do to the doer to make him do. The Greeks refined it with avoid doing what you would blame others for doing. The Roman Stoics added, treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Even the so-called cultists hiding among you often say, do unto others as you would have them do unto you. It is the simplest of concepts, and each one of you is born with the faculties required to apply it to any situation. Yet none of the peoples who expressed this rule were able to uphold it. Curious, is it not? Привет, сороконожка. Что-то он на Ида не тянет. А на Плутона. Оказывается, этим принципом не так просто, как кажется. Да и ты, кажется, свои правила тоже не соблюдаешь. Я всю жизнь его придерживаюсь. Ложь. Подушить его. Да и ты, кажется, свои правила тоже не соблюдаешь. Enough. You clearly know nothing. Как ты понимаешь, что кто-то согрешил?
I'm able to commune with all of the statues in the city. Their ears are my ears, and their eyes are my eyes. А Прозерпина тоже общается со статуями? If she was still conscious, I suppose she could, but she's not. Why do you ask? Просто так. Then what an odd question. Мне довелось видеть здесь ужасные вещи, которые ты грехом не считаешь. Как ты позволил всему этому случиться? Do you plan to speak in sweeping generalizations, or are you going to give me an example? Самоубийство, взвинченные цены на необходимые для жизни лекарства, мошенничество, долговая кабала, эксперименты над золотыми статуями. The midwife in the palace, yes. How is that inconsistent with the rule? Она бы не хотела, чтобы над ней экспериментировали, если бы была покрыта золотом. The rule is do unto others, meaning other people. Those statues are something else now. Bloodless shadows, mere shapes of their former selves. They are forsaken. What happens to them is no concern of mine. Так и думал. Это очень буквальная трактовка правилам. Понятно. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Самоубийство. I have seen no such thing, but in any case, taking one's own life is a self-directed act. It is not one that is done to others, however they may be affected by it. Therefore, it cannot be said that one who commits suicide has done anything unto others. Справедливо. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Взвинченные цены на необходимые для жизни лекарства. Это фигня какая-то. Ну давай тыкну. The merchant. How is that inconsistent with the rule I've outlined? Он бы не хотел, чтобы кто-то требовал непомерную цену за нужное лекарство, если бы умирал сам. I disagree. Having watched this merchant, that is precisely what he would expect from others, and he would be quite capable of paying the price anyway. Ты не знаешь, чего бы он ожидал. Но он бы ожидал. Но тут про то, хотел бы он так, чтобы с ним поступили или нет, а он бы не хотел. Ладно, не соглашусь. Это справедливо. Ты не знаешь, чего бы он ожидал. Просто предполагаешь. Applying this rule always requires speculation to some degree. It requires us to ask what another person would want if they found themselves in another situation. Разве все это не делает правило по сути своей субъективным и ненадежным? Not if we're wise enough to know the mind of man. Справедливо. А тебе, по-твоему, известно, о чем думают люди? Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Это, конечно, не бери в голову. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Мошенничество. Долговая кабала. Ну, ты тоже скажешь, что она как бы сама поступила так же абсолютно неправильно. Мошенничество. Похищение. Похищение, да. Офигеть. Abduction? You mean the magistrate imprisoning his daughter in the cistern, I take it? He did so because she sought to escape. A sin I take particularly seriously. Better that he stops her from escaping, albeit brutishly, than I have to wipe out this entire city to punish her. Wouldn't you agree? Не соглашусь. Тут же про твои правила дурацкое. Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Не бери в голову. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Так, все ясно. Это лишь доказывает, насколько субъективны и ненадежны твои моральные принципы в оценке хорошего и плохого ты не лучше людей.
Долговая кабала. Но тут я знаю, что он скажет. You speak of the moneylender. How is that inconsistent with the rule? Он бы не хотел обречь себя на 30 лет труда из-за займа. And he would never have signed a contract pledging his labor for 30 years. All he did was enforce the terms of a contract signed voluntarily by others. Угу. Сама идея долговой кабалы, как и рабство, неэтична. Там, откуда я родом, она запрещена законом. Ignoring your irritating sense of moral superiority. This is interesting. I'm curious, how do people escape poverty where you're from? У нас часто берут займы, чтобы купить себе дом в некоторых странах и чтобы оплатить обучение. I see. And how long might it take such a person to repay their debt? Зависит от условий, обычно десятилетия, иногда и вся жизнь. I fail to see how your system of loans is significantly different to a debt bondsman signing over his labor for 30 years. Справедливо. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Вообще не спорю с ним в этом плане. Мошенничество. Ah, the tavern keeper, yes? How is that inconsistent with the rule? Она бы не хотела, чтобы кто-то продал ей болиголов, если бы искала способ спастись. I disagree. Having watched that tavern keeper, that is precisely what she would expect from others. She would view it as a game, one she intends to win. Угу. Опять ты не знаешь, чего она ожидала, просто предполагаешь. Справедливо. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Все ясно, это лишь доказывает, насколько субъективны и ненадежны твои моральные принципы в оценке хорошего и плохого ты не лучших людей. Ну, к чему бы я его не притащил? Ведь этот найм, если речь про займы. Но он все типа выворачивает. Займ. Займа найма. Ладно. Все ясно, это лишь доказывает, насколько субъективны и ненадежны твои моральные принципы в оценке хорошего и плохого ты не лучше людей. Do you honestly think you could do better? Правда, считаешь, что творчество лучше? Нет, но в этом и смысл. Никто не отличает добра от зла настолько, чтобы доверить ему такую власть. Ты превратился в тирана. I should strike you down for that. Достать золотой лук, достать деревянный лук. Если делаешь это, ты подтвердишь мою точку зрения. Now, did you have any other questions before your reckoning? Перед казнью. Займе, ты прав на жизнь не лишаешься. Так с кабалой тоже. Ты просто работаешь бесконечно. Поговорим о чем-нибудь еще. Very well. У меня больше нет вопросов. Good. Then now it is time for your reckoning. Only, it seems, something is wrong. It has long been within my power to see into the hearts of mortals and weigh their deeds in life. But when I peer into you, I see only a blank slate, as if you did not exist until you appeared in this city. How is this possible? Charon, where did you find this one? I do not remember ferrying you. How did you come here? Я из будущего. Возможно, просто стала забывчивой на старости лет. Я из будущего. Говорили, расправ на жизнь лежать, все можно просто продать. Ну так твой долг могут тоже кому-то просто продать. В чем разница-то? Я из будущего. If that is true, then I sense the intervention of someone powerful. How did you come to be in this time, mortal? Who brought you here? We cannot know. Терпина, у меня была надежда, что ты сам это мне объяснишь. Я здесь по своей воле. Я здесь по своей воле.
Impossible. No mortals possess such power. Мне хватит. I do not believe you, but we shall see just how powerful you are in time. Enough of this. It seems I will need to put your reckoning on hold for now. But answer this. Why have you come here? What is it you seek? Я здесь, чтобы тебя убить. Хочу, чтобы ты отменил золотое правило. Просто хочу отсюда выбраться. Отмени золотое правило. Your hubris is amusing, so I will allow you to make your case. But I warn you, if you anger me or waste my time with lies or wrong-headed arguments, you face death here. So, tell me, why should I put an end to the so-called golden rule? Если ты делаешь это из любви, ты должен знать, что Прозерфина тебя не любит. Почему ты ждешь, что мы будем вести безгрешную жизнь, если сам на это не способен? Золотое правило развратило город, сделав твой выигрыш невозможным. Почему ты ждешь, что мы будем вести безгрешную жизнь, если ты сам на это не способен? That is a very serious accusation, mortal. What sin have I committed? What evidence do you have to support it? В чем суть золотого правила? Да, любой, кто нарушит заповеди, обречет. Да даже не заповеди. Любой, кто сделает что-то плохое, обречет весь город, да, на обращение в золото. Все умрут. Ну, типа умрут. Ты не похитила Прозерпину, не удерживаешь ее здесь насильно. Ты запер людей в городе против их воли. Ты жестоко караешь сотни людей. Некоторые из них лишь чуть отступились, а некоторые вовсе были невиновны. А разве не ты похитил Прозерпину и не удерживаешь ее здесь насильно? I am well aware of the story told by the Greeks and Romans of my so-called abduction. It is entirely unfair. My love was dying, and I intervened the only way I could to save her life. What would you have done? Разве она не решила умереть сама? It was an act of rebellion against the others. She knew I would have to act to save her, and I did because I loved her. I love her still. Accordingly, I reject your argument. Ты запер людей в городе против их воли. These people were all dead when my servant found them. I gave them a second chance at life. Would you prefer to have simply ceased to exist? Возможно. Then you still have the option to end your life should you wish, and you are no worse off than if I had not intervened. Accordingly, I reject your argument. Да. Ты жестоко караешь сотни людей, некоторые из них лишь чуть оступились, а некоторые вовсе были невиновны. Every one of those people was guilty of failing to ensure their peers lived virtuously. They failed collectively, and so they were punished collectively. The Romans understand this, as did the Greeks before them. Там, откуда родом, массовое наказание считается одним из тягчайших преступлений. Если бы мы поменялись местами, ты бы не хотел, чтобы я наказывал тебя за грехи других людей. А может, ты хотел бы? Там массовое наказание считается одним из тягчайших преступлений. How unfortunate that we are not where you are from. Если мы поменялись местами, ты бы не хотел, чтобы я наказывал тебя за грехи других людей. Ah, but I'm a god, and you are a mortal. Why would you expect me to treat you as I treat my own? Ну раз You are not так. a peer. You are not a respected equal. Let me ask you this. Do you treat insects as you wish to be treated? Do you care for their well-being as you would your fellow man? Do you ensure they have food and shelter and protection from predators? Do you give them rights? Да, ложь. Нет. Как он даже блаженного наказывает за воровство. Ну, блаженный как бы
Если бы мы у него стащили табличку, он был бы недоволен. Правильно? Значит, справедливо его наказывают. Нет. Of course not. Because that would be absurd. Just as it would be absurd for me to treat your kind as equals. Чем твой народ превосходит людей? У нас не так уж много различий, учитывая, что ты любишь одну из нас. My love for her does not mean I am not superior, now that she is mortal. Какая надменность, может, не так уж ты отличаешься от людей, как тебе хочется думать. Bah! For a moment I thought you might have been building to a point. But I see now you are just a hubristic little creature. Угу. Если ты делаешь это из любви, ты должен знать, что прописанный тебя не любит. Золотое правило развратило город, сделав твой выигрыш невозможным. How so? And be specific. You have made a grave allegation, and I expect you to back it up. Дед и так повысил цену на необходимые для жизни лекарства, потому что знает, никто не может отнять его силой. True. I have witnessed him doing Руфий стал таким параноиком, что набрасывается на все подряд, например, на любовь Вергилия к мужчинам. Нет, это фигня. Аврелия пользуется отчаянным желанием других выбраться, продает им яд болиголова. I admit, I have grown disturbed watching them. Мариол обрекает людей на долговую кабалу, убеждая, что отказавшийся не нарушит твой закон. His cruelty does seem to grow greater by the day. Ну блин, Руфий-то по болезни. Хотя почему у него... Кстати, вопрос, если они... Ну, видимо, у них у всех тела появились. Ну, допустим, на любовь Вергилия к мужчинам. He is a volatile and confused fellow, that one. If you're right, my involvement has corrupted the very thing I sought to observe impartially. But if I were to accept that, are you telling me these humans could coexist peacefully, without theft or violence, without my law? Нет, но людям нужна возможность применить силу в экстренных ситуациях, чтобы поддерживать порядок в обществе. Да. Смогут. Да не смогут они ничего. Нет. Но людям нужна возможность применять силу в экстренных ситуациях, чтобы поддерживать порядок в обществе. How so? Эта жестокость сдерживает неприемлемое поведение, позволяет обезвреживать преступников и свергать тиранов. Как тебя! Поэтому я достану свой лук и застрелю тебя. And how is that working for you? Там, откуда я родом, через 2000 лет от настоящего момента это очень действенно. Средняя продолжительность жизни растет, а уровень преступности падает. So you say, and yet your world is still imperfect. А твой? Он становится все лучше с каждым днем. Однажды его можно будет назвать идеальным. Наш мир никогда не будет совершенен, но для создания утопии нужно применить силу, а это всегда заканчивается тиранией. Так я себе сейчас противоречу. Но это тоже фигня. Однажды его можно будет назвать идеальным. Ну и что мне тебе ответить? Противоречить своему же заявлению в предыдущем моменте? Или выдать что-нибудь оптимистичненькое? Даже не знаю. Давай я противоречить буду своему предыдущему заявлению. Наш мир никогда не будет совершенен. Для создания утопии нужно применить силу, а это всегда заканчивается тиранией. You have spoken eloquently, and yet, if what you say is true, it follows that my wager was fatally flawed from the beginning. But that would mean Jupiter, Proserpina's father, who knew more about you than anyone, proposed a wager I could never win. Why would he do that?
Возможно, он тоже ошибся. Возможно, он хотел, чтобы ты отказался от спора и оставил Прозерпину покоя. Может быть, он чувствовал в твоем лице угрозу и не хотел иметь соперника на Элизии. Может, он бросил тебя здесь, потому что даже твой собственный народ от тебя не в восторге. Возможно, он хотел, чтобы ты отказался от спора и оставил Прозерпину в покое. Perhaps. But if that was so, surely I would have sensed his deception. How could I have been so blind for so long? Сейчас войну богов устрою. Ты ничем не лучше нас, ты опьяненная властью чудовищем. Может, приняв человеческую форму, ты перенял кое-какие человеческие слабости. Возможно, тебя ослепила любовь к Прозерпине. Это очень по-людски. Your words sting me, mortal. But perhaps it is what I deserve. As difficult as this is to admit, I have suspected as much for a long time now. And I cannot deny it any longer. I've been so fixated on taking my beloved to Elysium that every time one of you sinned, it wore away my hope of being with her again. In time, I began to despise your kind for making her believe that you could ever be better than you are. But my rage was not born of malice, quite the opposite. Everything I have done, I did because I loved her. Who knew this empathy of yours, which you celebrate so much, could have such a dark underside? This has gone on too long. It is time for me to let go of this form, of her, of all of you. But know this, if I abandon the wager and leave for Elysium, neither she nor your kind may ever ascend. Мы же хотим вернуться в свой мир. А почему нам нельзя на Элизии? Because doing so would violate the rules of my sacred agreement with Jupiter, and you would receive a hostile reception. The best I can do is return you to the land of the living. I will have Charon make arrangements to ferry the others. But as for you, be aware you will be separated from the rest. Почему? Once this exodus begins, the events that brought you to this moment will never have taken place, and you will have created a paradox. What will become of you is difficult to predict, but that is the risk you have taken by interfering in the natural flow of time. Now, are you ready? Начнем. Farewell, mortal. Временной парадокс есть. Поговорить в целом. Живой. Что там? Oh. Hi there. Getting a bit of afraid. Thought I was in here alone. I'm Al. Элвард, я как раз тебя ищу. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Я кудесник, хочется верить, ты знаешь, кто я. Know who you are. I barely remember how I got here myself. Oh, did that lady in the forest send you in here after me? I guess I lost track of time, learning about the history of this place, and it is extraordinary. I'm fairly certain you and I are the first people to set foot in this city for about 2,000 years. Fortunately for us, the last person in here was a Roman man named Galerius, who inscribed an account into a tablet. Apparently, there was a community of 20-something people trapped in here, and living in fear of a curse they called the Golden Rule. They believed that if even one person sinned, an unknown god would cast them all into gold, like the 1,000 people who'd lived here before them. Then, one day, just as Galerius had finished praying for a good harvest at the shrine of Proserpina, an oracle appeared and told him how to solve the ills of the city, like saving the life of a dying woman, preventing the suicide of a man in debt bondage, freeing a falsely accused prisoner, foiling an assassination attempt, and so on. Meanwhile, the oracle walked up to the temple of the mysterious god, this one right here, and demanded an audience, and the doors just opened up to him.
Nobody knows what went on in there, but Galerius wrote the oracle must have been more persuasive than Odysseus, because the next thing he knew, the ground shook and the voice of that god rang out over the city. The many have suffered long enough. Unfortunately, Galerius' account just sort of stops after that, leaving a lot of questions unanswered. What became of him and the other people who lived here? What happened to all the golden statues? And did this mysterious oracle single-handedly undo the curse that had terrorized people for hundreds of years? Между прочим, это моих рук дело. Кажется, ты выдумываешь лишнего. Римляне такой сумасшедший люд. И что тут сказать? Моих рук дело. What? Oh, I see. For a moment there I thought you were serious. Anyway, I think I found a way out through the aqueduct that brought water into the city. Follow me. Я за тобой. Че, еще концовку глянем, чат? Можем там со всеми сбежать через акведук. Вернуться к реке. Я могу назад свалиться? Ага, заколотил. I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. Хорошая идея. You go on ahead. I'll be there soon. Ладно, Эл. А вещи у меня с собой? Нет. Даш, нет, фонарик оставили. Заколотив дверь, он думает, что никто не заберется сюда. Ну, случайно не зайдет, думает. Как мы вот зашли, просто в дверь и провалились. Чтоб так, типа, никто не зашел. О, это же Харон. You're back. But you're alone. Does that mean you didn't find Al? Да нет, получилось, он сейчас подойдет. Oh, what a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered while we wait? Я уже знаю, что ты не та, за кого себя выдавала. Мы встречались 2000 лет назад. Оказалось, что здесь находятся руины древнего подземного города. Мы уже встречались 2000 лет назад. I see. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. Кто-то на самом деле. You can just call me Charon, if you like. I am sorry I was not completely honest with you when we first met. I do not enjoy deceiving people. Believe me, I do not. But I have learned, from 5,000 years of experience, that most people find comfort in familiarity, in gradual change, and coming to see the truth in their own time. И в чем же заключается эта правда? That you died, of course. You were dead when I brought you here. My role, as the servant of the god of the underworld, has always been to assist the chosen to cross the threshold from the land of the living to the land of the dead. Меня нет живых, но как это произошло? Usually, when people do not remember how they died, it is because they suffered a terrible trauma. Most souls would rather not remember. Ask yourself honestly, do you really want to know? Да, хочу. As you wish. You were murdered. You were exploring an old tomb when you discovered a cache of forgotten relics, including 2 silver coins of ancient origin. Unfortunately, as you emerged into daylight, you were set upon by 2 thieves. A nearby hiker saw the scuffle break out and leapt to your aid, trying to help you recover your bounty. You both fought bravely
but your assailants were armed, and you were not. There was nothing you or your ally could have done. He died instantly at the scene, and you followed a few hours later. That man's name was Al Worth. You were each in possession of a sacred coin, called Charon's Opal by some, and so it was my duty to bring you here. Плутон сказал, что наши с Эллом монеты были последними в мире. Что ты на это скажешь? It means I am now bereft of purpose. There is nobody else to ferry here, nobody to keep you company. After 5,000 years, the underworld has finally run its course. Что у них такого особенного? Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans bearing their dead with a coin in their mouths to pay the ferryman for passage across the river. Well, those stories contained a seed of truth, but not any coin would do. A long time ago, my master created 1,000 silver coins and had me distribute them across the world. My orders were simple. Whenever a person died in possession of a coin, I was to locate them and ferry them here. Да, Плутон упоминал, что наши с Эллом монеты были последними в мире. Что ты на это опять? It means... Так, ты можешь вернуть нас в мир живых? I see no point in keeping you here, but I have to ask one thing. That you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an oracle who confronted a god and undid an ancient curse. Sounds like quite a story. And I look forward to hearing all about it. But you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? Хорошо. Отвези нас домой. Хрон. Год спустя. Hey, you made it. It's great to see you again. I read your book, and what the critics said about it. I guess they weren't ready for your theories about the underworld. Anyway, after everything you've been through, I thought you might appreciate some good news. So after we got back to the real world, I started doing some research into the people mentioned in Galerius's tablet, and I found something strange. I'm sorry I've been so cryptic. I've been dying to tell you, I just really wanted you to see this for yourself. Why don't you head on down there? I'll catch up with you at the other end. Я уже чувствую, что там будет выбранное мной имя. Факт, это явно хорошая концовка. Сейчас там будет какой-нибудь твист плохой. Да, выглядит как хорошая концовка. Удивительно для меня. Человека, у которого обычно самое худшее из возможных концовок. Помните мое второе прохождение канцела, где я... А ладно, не буду. Не буду. You're finally here. Что? Remember me? Лерри, что ты тут делаешь? It's a crazy story. After you disappeared, Charon appeared and told us she was returning us to the world. Even gave us some coins to help us start our lives over. Only, for some reason, she returned us to your world instead of ours. Anyway, I know we only ever had that one conversation, and I wasn't even sure if you'd remember me, but I wanted to say thanks for freeing us from the underworld and giving us a second chance at life. Что? Вы с Аквитией вместе? I know. I can't believe my luck either. But we're engaged and living together. We're planning to get married next spring. If you're going to be around, we'd love to see you there. С удовольствием. Я в деле.
Чем нынче занимаешься? Oh, I used Charon's gift to buy a farm in Umbria. Got a villa on it too, with enough room for Dooley, of course. It's hard work, but I sleep soundly every night. I'm finally my own man, and I wouldn't change it for the world. Приятно было увидеться, галерей. Of course, there's a whole museum full of people waiting for a chance to thank you, so you better keep moving. We'll speak again soon, my friend. Оракул. Oh, hello. Тули. Эквития. You're here. It's lovely to finally meet you. Galerius told me all about you. Взаимная Эквития. So, you're the hero who somehow vanquished the last of the Roman gods. As I'm a priestess, you realize you've put me out of work. I'm just teasing. Actually, and it still feels a little sacrilegious to say this, I'm finding life after religion quite enjoyable. Интересно, если бы ты поболтал с ними всеми, но в городе еще. Да я вроде со всеми поболтал. Или ты имеешь в виду до входа в храм? Когда я, то есть, я открыл ворота, а в храм не зашел бы. Чем нынче занимаешься? Galerius and I are engaged and expecting. We've just bought a lovely villa in the countryside with room for a large family, and Dooley too, of course. It feels like the world has just opened up for us. There's so much to learn, and so many more possibilities for our children than we ever imagined. We're just so thankful for what you did for us, for all of us. Как поживает Ливия? Oh, it's sweet of you to ask. She recovered nicely. In fact, she's here somewhere, if you'd like to ask her yourself. Хорошо, займусь. Хорошо, что мы снова встретились, Эквития. See you at the wedding, I hope. Ведет себя так, будто вы не общались вообще. Но это такой ход разработчиков. Наверное. There he is. Презерпина. Огромного круглого портала Презерпины. Ба-ба-ба-ба-ба. Это мы уже читали. Часто разработчики так делают. Мы с вами в многих играх уже встречали, что даже если мы там задушевно с кем-то поболтаем, в сюжетной сцене в конце игры будет обязательно такой нейтральный диалог, который не учитывает то, о чем ты говорил с персонажем и как. Дули, приветики. Hello, I'm Dooley. Я помню, кто ты, Дули. Galerius said you're very nice and a big helper. Thank you for getting us out of the bad place. I didn't like it. Не всегда. Ну да, слово часто не значит всегда. Ты прав. Чем нынче занимаешься? I live at Galerius and Equitia's house. They look after me now and help me remember when I forget things, like brushing my teeth. Мне жаль, что ты так и не нашел свое сокровище. Treasure? Oh, I forgot about that. I like my box now. Galerius got me a box that tells stories. It's my favourite thing. Здорово, что ты теперь счастлив. Шкатулка с историями — это здорово, правда? Yeah, they're fun. Здорово было снова увидеть тебя, Дули. Bye-bye. Bye-bye. Ларарий. Hi there. Юлия. You're the Oracle, right? Можешь звать меня Кудесник. Oh, of course, sorry. And I never got a chance to thank you for telling Galerius how to save my life. And of course, getting me and all of us out of a terrible situation. Чем нынче занимаешься? Oh, I barely recognize myself.
I'm living in a house share in London with my wonderful girlfriend. And I'm studying English at university. Eventually, I want to travel the world and write about it. Turns out, it's about 30 times bigger than the Roman Empire ever was. Did you know there are entire continents Rome never knew existed? And you can travel almost anywhere in an aircraft, which is rather like flying on a Pegasus, but much more comfortable. Oh, sorry, you already know all that, of course. I'm just so excited. There's so much to see and learn and write about. Здорово взглянуть на мир свежим взглядом. I have noticed people from your time have no idea how fortunate they are. I hope to change that. One day. А что случилось с Малиолом и Клавдией? Last I heard, Malleolus kept insisting he was the last rightful ruler of the Roman Empire and wound up being committed to a psychiatric hospital. As for Claudia, she was always so viciously unhappy. Someone said she'd blown all her money on wine, trying to drink herself back to the underworld. After the horrific way they treated Ulpius and me, I can't help feeling a sense of... what's that German word? Schadenfreude? Кажется, они получили по заслугам. I couldn't agree more. А что случилось с Аврелией? Ugh, someone told me she was boasting about getting her claws into some rich prince, and how she was going to be living the high life from now on. Even in your time, life still isn't fair. Apparently, he'd proposed before they'd even met. And last I heard, she'd bought herself a first-class one-way ticket to join him in some exotic place called... what was it? Nigeria? Some people have all the luck. Не переживай, что-то подсказывает мне, что она получит по заслугам. Как оракул, я вижу в ее будущем сильнейшее разочарование. Really? Huh. I feel better already. Thank you. Да. Приятно было снова тебя увидеть, Юлия. You too. If you're ever in London, let me know. We can go to bars and drink wine and listen to the stories of the 9 million people who live there. Обязательно. I hope so. Аполлон. Hi there. Привет, Лукреция. You are here. It's nice to finally meet you. Привет, Лукреция. Lucy is fine. I'm making an effort to blend in, as you can see. We are all trying to keep a low profile. If the world knew we died 2,000 years ago and were suddenly brought back to life 12 months ago, they'd never leave us alone. Speaking of which, I wanted to say thank you in person. I'd say the gods smile on you, but I hear you drove the last of them off. So... Чем нынче занимаешься? I'm studying to get into medical school. As much as I resented the responsibility of keeping everyone in the city alive, when it ended, I realized I missed it. So I guess I'll just keep saving the world, if begrudgingly, one patient at a time. Здорово было с тобой увидеться, Люся. You too. Don't be a stranger. Don't be a stranger. Hey. Грации, Сентия. Ой, Сентия. Неохотно? Ну, так. Принужденно. Римский щит. Hey. Что, твое? Твое, Гораций? Hi there, I'm Horatius. Привет, Гораций. I understand we have you to thank for giving us a second chance at life. And reuniting Centilla with us as well. So, thank you. Чем нынче занимаешься? I'm living up north and studying in the military academy in Modena. I'm going to be an officer one day. The world's changed a lot. But some things stay the same. Would you believe we're still studying military tactics from my time? Alexander the Great, Caesar, Hannibal Barca. Still, I have to keep challenging myself to let go of old ways of thinking and embrace the new. As Seneca wrote, the ones who pioneered our paths aren't our masters, but our guides. Жаль, что ты так и не увидишь свою девушку. Ah, you remembered that. Thank you.
I grieved for a time, but that's done. In the words of Epictetus, as those who rode behind triumphant generals remind them they are mortal, remind yourself your precious one isn't one of your possessions, but something given for now, not forever. Хорошо сказано. Thanks. Было приятно повидаться, Гораций. And you. Farewell. Теперь на стхаке понимаю, ну он типа показательный военный. Сентия. I take it you're the Oracle. Thanks for coming. Как здорово, что мы снова встретились. Actually, I changed my name to Cynthia. I didn't want to be associated with Sentius after what happened. I'm not sure if you heard, but after you drove Pluto off, Proserpina emerged from the Great Temple. She knew right away what none of us had figured out about that psychopath. He'd been keeping my little sister locked up in the upper cistern all that time. Какой ужас. He's been dealt with. He's... you know what? The important thing is, we'll never see him again. Чем нынче занимаешься? Anything I want. I'm a woman of means in a vast new world. I can go wherever and do whatever I please. Of course, I mostly just stay in my villa and have my servant Alexa summon things for me, because it's just awful out there. Barbarians everywhere. Что случилось с Сентием? He's still there, all alone. The last golden statue in the underworld. Trapped in a metal shell, slowly losing his mind until the end of time. Eternal torment. Just what he deserves, if you ask me. Он и правда как-то сказал, что хотел жить вечно. Then I suppose he got his wish. Было приятно снова тебя увидеть, Синтия. You too. See you around. Георгий. Greetings. You must be the legendary Oracle. It is a sincere privilege to finally make your acquaintance. I am Georgius. Хорошо, что мы повидались, Георгий. I am told we have you to thank for freeing us from Hades, and for that I am most grateful. Чем нынче занимаешься? I am reacquainting myself with Greece. It has changed so much over the last 2,000 years, I barely recognize it. This is at once heartbreaking and thrilling. Perhaps one day, once I have seen all of this new Greece and sampled her delights, I will settle down in Santorini in a villa overlooking the Azure Aegean Sea. I hope you will join me there and regale me with the story of how you faced off against the fearsome god of the underworld and won. Я приду. Приятно было повидаться, Георгий. You too, my friend. Фабия. You're the one we've been waiting for. I'm Fabia. Привет, Фабия. I wanted to say thanks for sending Galerius to save my life. I don't know how you knew, but I would have been crushed by that shrine for sure. Не за что. I'm just so happy to be here with you and everyone together again, even if it's just for one more night. Вообще, они, скорее всего, если бы я лично пошел и сделал все, что сделал Гораций, то они бы говорили, что «О, мой спаситель» или что-нибудь такое. Я думаю, они бы реагировали. Потому что они упоминают, что сделал этот, Гораций. Это что ж такое? Как его там зовут? Вечно забываю. Чем нынче занимаешься? It's not like I have to work. Gali. All the silver Charon gave me, so Тот самый. I just do what makes me happy. Mostly that means baking for my friends and looking at memes while binging TV shows in yoga pants. What a time to be alive. Хорошо, что ты счастлива. Thank you. I really am. Хорошо, что мы встретились, Фабия. You too. Я ты. Философ-отшельник. О.
I take it you're the oracle everybody's talking about. It's a pleasure to finally meet you. Мы с тобой уже встречались, но не думаю, что ты об этом помнишь. We have. I'm sorry, I don't remember. In any case, I'm Philip. I never thought I'd leave that cave, let alone the city. And now I'm living in the 21st century. What a time to be alive. And it seems I have your catabasis to thank for it. Чем нынче занимаешься? I'm working as a consultant to the Faculty of Classics at Cambridge University, helping fill the odd gap in their knowledge. Not that I need the money, but I do love being around enlightened minds again. Было приятно снова увидеться. My sincere thanks once again. Ты... Его кроватка в ванне. Что она трогается? Some soiree, innit? Детский. Ah, hello at last. You must be the oracle I've heard so much about. I'm Dacius. Привет, Деци. Listen, I wanted to express my sincere appreciation for what you did. If it wasn't for you, I'd never been able to sell all those useless old relics I accumulated. Whatever you did in that temple made me a very wealthy man. Thank you. А что-то искажение? Нет, этот же... Принц забыл имя его. Он же нас встретил, типа, о, друг, товарищ, старый мой. Не нужно меня благодарить, это произошло совершенно случайно. Да не за что. Most gracious of you. Чем нынче занимаешься? I took the money I made from selling my trinkets and started investing in the stock market. That's where the real money is now. In fact, I was hoping to ask your advice, you being the oracle and future seer and all that, on which stocks I should invest in next. I can't decide between fossil fuels, tobacco, gambling and arms. What would you recommend? К сожалению, не могу видеть будущее, не стану тебе помогать, даже если бы это было в моих силах. Oh, don't be like that. You can tell your old pal Dacius. I won't take no for an answer. Фрегата 9 светлое будущее. Телевидение станет следующей великой вещи. Печатные СМИ вернут себе былую популярность. Все говно. Не слушай меня, Деци. Смотри телек. Oh, of course, yeah. I was just thinking the same thing. I'll go home and buy up as much stock as I can tonight. I'm gonna make a bloody fortune. Я пойду. Of course, don't let me keep you. Thanks again for the tips, my friend. Не за что. Good evening. Капец, людей много. Октавия. Здрасте. Oh, hello. It's lovely to meet you. I've heard so much about you. Приятно снова тебя увидеть, Октавия. I'm thankful that you're here. I was sure the person who drove off the last pagan god would have more important things to do than visit the likes of us. But thank you for coming and for saving our lives. What you did was extraordinary, and I'll never forget it. Чем нынче занимаешься? I'm living in Rome again, in a charming little flat by the Tiber. Not far from my old place. Oh, and I'm training to be a crisis counselor. After you sent Galerius to persuade Ulpius not to take his own life, I was inspired. I just want to spend the rest of my life helping people, like you helped him. Благородная цель, ты молодец. Thank you. That means a lot. Было приятно снова тебя увидеть, Октавия. And you. Oh, and I hope this isn't too forward, but some of us are going out for a drink after this, if you'd like to join us. Звучит неплохо. Wonderful. I'll see you soon. Ливия. We meet again. А с ней, помните, я успел с ней поговорить. Единственное, кроме Галерии, с кем я пообщался перед последней петлей. Как здорово, что у тебя все хорошо, Ливия. Thank you for your kind words, and
for liberating us all. In all the time I was in the underworld, I never once imagined that I might end up in a place so much like Elysium. Чем нынче занимаешься? I'm recovering. Octavia was kind enough to let me stay with her for a while. At least until I'm well enough to be independent again. Ливия похожа на Витас, внезапно понял я. Не попадалось хороших поэм. Ah, you remember that. I'm a little tired of Ovid, but that's all right. I have 2,000 years worth of poetry to catch up on now. I'm already up to the 19th century, and am quite enjoying the work of a fellow named Poe. I think I may have found a kindred spirit. Men have called me mad, but the question is not yet settled whether madness is or is not the loftiest intelligence. Хорошо сказано. Было приятно снова тебя увидеть, Ливия. And you. Farewell, friend. Прощай. Это же эти. Греческая статуя льва. Нет, это не те. Я думал, это догисы. Защитники. Шумеров. О, Херти. Статуя Херти, египетского божества с бараньей головой, которая, по поверьям египтян, переправляет умерших в подземный мир. Она связана со смертью и Осирисом, богом подземного мира. Эдгар По. Алан. Хабаш. Мудак. Тот еще. Тот еще мудак. Спасибо, Хабаш. You know my name? Oh, of course. You are an oracle. You know many things. I too would like to offer my thanks for releasing us from that place and for your role in bringing us here. This world is truly wondrous. Чем нынче занимаешься? For a time, I returned to Alexandria, but they have no need of another fisherman, and I came to see there is nothing for me there. Instead, I have decided to follow the custom of your youths and backpack the world. It is a great adventure, and I have met many people from many cultures. I spent the first 25 years of my life avoiding the 42 sins that would deny me access to the afterlife. Now, I think it is time I had some fun. Ты заслужил. Удачи. Thank you. Ничего ты не заслужил, говнюк такой. Приятно было снова увидеться, Хабаш. Thank you, Oracle. Неприятно было снова увидеться. Понятно, это неполно написала. Она про него говорила или как? Ну, либо она говорила про По из Кунг-фу Панды 19 века. Статуя Анубиса. Древняя статуя Анубиса, древнеегипетского бога мумификации и бальзамирования, помимо прочего. Целенькую нашли. Это Пепа. Hello there. О, Синтила. Привет, Синтила. Oh, I go by Gabriella now. I didn't want to be reminded of that monster every time I heard my own name. After you drove Pluto off, Proserpina came and released me, and that monster got what was coming to him. Очень жаль, кто мог подумать, что это был Сенти. Don't worry, nobody did. Чем нынче занимаешься? Я знал, что ты там сидишь, я знал. Чем нынче занимаешься? I'm living with Ulpius on a little vineyard in Umbria. It's even more wonderful than I dreamed it would be. I'm so grateful to you for making sure he's still with us. If you're ever passing through the region, I hope you'll come and visit us. You can try some of our very own wine. Спасибо. Приятно было снова тебя увидеть, Габриэла. Thanks. You too. Ну что, Ульпи? О, Хумут-Табал. Древнешумерская статуя Хумут-Табала, божества с головой птицы, которая, согласно мифам, помогала умершим переправиться в подземный мир через реку Хубор. Ульпи. It's nice to finally put a face to the name. I'm Ulpius. И мне приятно тебя видеть, Ульпи. I understand I have you to thank for sending Galerius to save my life. The way you just showed up out of the blue
and stopped me from making a terrible mistake. I'll be forever in your debt. Чем нынче занимаешься? I'm living with Gabriella in Umbria. We finally bought the little vineyard we always dreamed of. It'll be a little while before we know what we're doing, but every day I look at her and this extraordinary new world with all its beauty, and I think, what if I'd given up hope and missed out on all of this? So we're living each day to the fullest. And we end them all the same way, sitting together on our terrace with a glass of our wine, which the locals say is almost drinkable now, and watching the sunset over the rolling hillside. And I couldn't be happier. Хорошо, что ты счастлив. Thank you. I wouldn't be here without you. Приятно было повидаться, Ульпи. You too. Блин, на самом деле, сколько персонажей оказалось в этой игре. Казалось бы, всего чуть-чуть, но как много. О, Руфи. Привет, Руфи. Nice to meet you. Приятно тебя видеть, Руфи. I go by Rufus now. New start, new name. Oh, and thanks, by the way, for what you did. Sorry, I'm no good with the mushy stuff. Чем нынче занимаешься? I live with Virgil in Rotterdam, not far from where he grew up. It's very modern. Destroyed in the war, and it rebuilt itself. Good place for a fresh start. Haven't decided what I'm going to do with my life yet. One adjustment at a time. Как оказалось, в твоих словах была правда. Статуи действительно следили за нами. Good to know. Anyway, it was good practice for the new world. Security cameras and smartphones everywhere. Got to stay vigilant. Не переживай, привыкнешь. Да. Приятно было тебя видеть, Руфус. You too. Look us up next time you're in the Netherlands. We're grateful. Как на то, что Руфус не просто так Вирджила третировал. Разумеется. Но было понятно, что у них будет любовь. Ну, камон, с самого начала. Вергилий. It's so nice to finally meet you. I've heard so much about you. Как хорошо, что ты пришел, Вергилий. I wanted to thank you personally for getting us out of there. And for helping Rufus come to terms with himself. He may come off a little gruff, but once you get past that, he's a lovely fellow. Чем нынче занимаешься? I'm studying to be an architect again, and living with Rufus in our beautiful flat in Rotterdam. Just down the river from Nijmegen, where I grew up. Of course, it's improved immensely since I was there last. Gleaming futuristic buildings and clean streets, full of educated, accepting people. You natives of the 21st century have no idea how fortunate you are. Приятно было снова повидаться, Вергилий. You too. As Rufus said in his own laconic way, if you're ever in the Netherlands, we'd love to show you around. It's the least we could do. Ловлю на слове. Мы сейчас еще другие концовки клянем, я думаю, тут штуки 2 еще найдется. Статуя Нергала. О, это Аид. Нептун, а Нергал. Шумерская статуя Нергала, месопотамского бога смерти и подземного мира. Кто-то считает, что вписывается старым именем в новый мир, а другие нет. Ну, типа, у кого-то новая жизнь, а у кого-то продолжение. Уля-ля. Греческая скрижаль. Ля какой.
Мерзкая скрижаль. Фигня какая-то. Фига, они сюда притащили всю вот эту бандору. Жесть. Инструментики. Совершишь грех погубит всех. Христианский барельеф. Латинская скрижаль. Все должны пройти путь, на котором законы дня помогают добродетельным попасть в рай в этом городе под землей. Жадный голод скупого удаляется у берегов потока, но напрасно, ибо никто не сможет вернуться отсюда. В конструкции, скорее всего, у нас в музее руин тоже стоят греческие колонны. Но греческие колонны — это римские колонны, скорее всего. Ну, если они настоящие. Потому что римляне достаточно много накопировали грецких вещей, чтобы засрать весь мир ими. И достаточно было уничтожено грецких вещей, чтобы не достаться вообще никому. Эй. There you are. I hope you enjoyed that. Now, there's one more person I wanted to introduce you to. I think you know her. Что? Sorry if I frightened you. Just a little joke I've been saving for a long, long time. Я знаю этот голос. Allow me to introduce myself properly. I am Proserpina, former goddess of the cycle of life and renewal, and now a regular mortal. I wanted to meet you in person, and thank you for freeing all these people, and me. I hate to think what would have happened to us without your intervention. То есть это ты нашептывала мне все время? Indeed. Suffice it to say that while Pluto was controlling the eyes and ears of each golden statue, I was able to control their tongues and whisper to you when he was distracted. I am sorry my messages were so cryptic. There were only ever brief windows in which I could speak to you without being detected. Ты делала все, что могла, спасибо. Ты создала петлю времени. I did. I may have given up my immortality, but I still retain my gifts as the goddess of a cycle of life and renewal. After witnessing Pluto punish countless poor souls over thousands of years, I knew this generation, the final wave, would not survive. So I tried to give them a way to buy more time. A second chance. Rather, as many second chances as they needed to avoid his wrath. So I whispered to Sentius in secret, telling him the prayer required to create a portal in my shrine. I knew the danger of humans being corrupted by godly power, and so I put a safeguard in place. I required the creator of the portal to sacrifice their own life, so that it could only be used selflessly to help others. What I did not anticipate is that Sentius would retain his accumulated memories from each previous day, and as a veteran soldier he had long since shed his fear of death. He quickly discovered that he could, in effect, prolong his own life indefinitely by exploiting the cycle. Of course, once I had taught him the prayer, I could not unteach him, and there was little I could do but wait for someone like you to come along and see him for what he was. We were all fortunate you came along when you did. Что стало с Плутоном? I don't know what happened to him. I haven't heard from him, and I rather hope it stays that way. Что стало с Харон? Oh, she inherited dominion over the underworld. Last time we spoke, she was working on a new world of some kind. She wouldn't say what it was, but I'd be surprised if you don't run into her again. I imagine we all will, one day. Было приятно познакомиться. And you, although it feels like I've known you forever. Oh, and one last thing. Do you remember all those golden statues scattered throughout the city? Конечно. Good, because they remember you. Well done, my friend. Of all the heroes who ever journeyed to the underworld and returned, none came close to achieving what you did.
Hercules, Orpheus, Theseus, and Aeneas would be proud. Каноничная концовка. Концовка 4 из 4. Еще есть 3 концовки. Что, пойдем смотреть? Ту-ду-ду. Ну что сказать, шикарно. Жаль, конечно, тех статуй, которых я убил. Нехорошо получилось. Потому что это самое последнее, как бы абсурдно не звучало. Но она самая сложная для получения. Как я понимаю. Вот мне интересно, если я в золотую статую выстрелю обычной стрелой, что с ней случится? Надо проверить. Древнеримский бог. Убийца. Я смотрю, с них лица писали, да? Как вот эта игра разработана 4 людьми. И тут такой бам, список актеров. Сейчас еще там бам, список кодеров, модеров. Актеры. Золото хоть и мягкий металл, все же остается металлом довольно прочным. Ну да. Остается. Но не скажу, что прочным. Руфуш. Сантия. Сантилла. Сентиус. Сентиус какой дедуля. Ульпий. Вергилий. Да, Вергилий красавчик, конечно. Если вряд ли разобьешь, так цель не разбить. Цель... цель попортить. Директор, элит, продакт менеджера. Пиарщики. Соколок просто не шарит, как тут золотые статуи работают. Ну что сказать. Предыдущий стрим на 6 часов. Кстати, я смотрел, игра на 8 часов, вроде как было полное прохождение вообще. Я не знаю, как люди проходили эту игру, потому что мы с вами особо на месте не топтались, да? Ходили, слушали диалоги. И наиграли 10 часов где-то, да? И еще сейчас поиграем немножко. Спидран как у Светы. Ну, Света, наверное, проходила. Ну что сказать, игра клевая была. Я вот думал после концовок свое окончательное мнение сказать или... Нет, скажу сейчас. Игра клевая, очень душевненькая. Не знаю, как вам, мне очень понравилось. Для бывшего мода на Skyrim это вообще что-то, ну, нереальное, я считаю. Выйти в какую-то свою игру из мода. Довольно-таки маленькое количество игр может таким похвастаться. Атмосферно очень было. Сюжет довольно-таки
запутанный был. Единственное, что мне не понравилось, это вот этот божок, который все переворачивал с ног на голову в итоге. То есть с ним ты подискутировать не мог, как с тем же дедулей, который... Ну, вообще не скажу, что с дедулей была дискуссия, он скорее, а ты вот мне напоминаешь того-то, того-то. То есть с ним можно было нормально обсудить, простроить линию диалога. Может, конечно, это локализация виновата, кто его знает. Было, кстати, много косяков по субтитрам, по переводам. Там всякие вот эти полуперепутанные, где-то очепятки, еще что-то. Но я на это не акцентировал внимание, потому что все было хорошо. Для Марты Пирс. Просто яйца уверенный баран. Все. Сообщение от разработчиков. Запрещенные соцсети. О нет. Надеемся, что Forgotten City пришлась вам по душе. Мы хотим и дальше создавать игры и делать что-то еще более интересное. И вы нам очень поможете, если порекомендуете Forgotten City своим друзьям и напишите отзыв. Чем больше людей поиграют в нашу игру, тем выше мы сможем поднять планку. Но если вы хотите быть среди первых, кто узнает об анонсе нашего следующего проекта, то вам сюда. Дорогие друзья, играйте в эту игру, пожалуйста. Всем рекомендую. Умейте возвращать с вращением. Там не было таких диалогов, к сожалению. Там можешь говорить, нет, ты не прав. Говорит, не прав, тогда я тебя в золото обращу. Ладно, прав. Все. Там, когда он в тупик заходит, он говорит, ну я тогда вас всех в золото превращаю. И следующую партию. Так, давай загружаться. Попробуем сейчас тупо сбежать. Музей, 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 музей. Ну, сейвов, конечно. Великий храм. Блин, а какой цикл, понять бы? Давай на вот это загрузимся. Ты тиран, я тебя казню. Но этим ты докажешь, что тиран. В золото. Что у нас тут? Тут уже все сделано. Давай ключ раздобудем. Сейчас дождемся, пока наш товарищ со всеми полялякает. Так. Рубрика эксперимента. Баник. Живой. Ладно. Очень жаль. Lucretia, no time to explain. I'm supposed to give you this Sylphium resin for Yulia. What? Quick, give it here. I'm just going to help her swallow this. I think she's going to be all right. Пойдем пока погуляем. Нужно дождаться, когда жрица будет свободна. Нам нужно сейчас получить ключ и в следующую петлю. Все нормально. Не волнуйся, чат, так и должно быть. А, ну подожди, просто сбежать мы и так можем. Давай просто свалим. You're not thinking about going into the cistern, are you? Ну не совсем. Good. You'd be eaten alive, little runt like you. Это же ради кто? Nobody's told you about Hannibal. Ugh, why do I have to do everything round here? So, there was this guy called Hannibal, right? Funny accent. Used to go down into the cisterns looking for junk he could clean up and sell.
One day, a few weeks back, he comes out and tells me the cisterns are haunted. Said he could hear spirits wailing. Of course, nobody believed him, because who trusts a Carthaginian, right? Anyway, a few days later, he goes back in. And hours go by, and he hasn't come back out, yeah? So I go down after him, and it's dark. But in the distance, I can just make out his body, sprawled out on the ground. До свидания. Так, сохранимся. Дай, блин. Кыш. Это обычный лук. Извини. Перепутал. Так. Ну что ж. Только стрела во лбу не переместилась. Воистину. Оп. Лезем, лезем. Оп. Привет, подруга. You. Who are you? Так, скип, я кудесник, меня никто не послал, знаю, мы уже это обсуждали. What? God, am I going out of my mind? Are you going to let me go or not? Прости, на свете освобожду, погибнут все остальные. No! You can't just leave me here! How can you be so heartless? Да, я право говорить, Синтия, нас выпустить. Если подумать, то лучше мне тебя отпустить. Забыть об остальных, давай выбираться отсюда. Oh, thank you. Now follow. Wait. Did you hear that? He's here. He must be coming in through the door behind me. You distract him. Stay right here and keep him talking while I look for something I can use. Так. Интересно. What did you do with Scintilla? Where is she? Ты подонок, ты в курсе? So that is how it's going to be. Oh well, this doesn't change anything for me. So, you discovered my secret. So what? What are you going to do about it? То есть ты попросил меня узнать, кто нарушил золотое правило, заранее зная, что у меня ничего не получится? Ты знал, что отсюда есть выход, ты даже запер собственную дочь, чтобы она не выдала этот секрет. Зачем? После того, что ты сделал, я не просто убью тебя, ты будешь страдать. Помнишь мои слова? Я сломаю тебя. Do you really think you can take on a Decurion with that flimsy little bow? Может, у меня бы и получилось, но я представлю это ей. Who? Scintilla? Where is she? I'm right here, Father. Уф. The many shall suffer for the sins of the one. Come on, we have to go. Hey, what's happening to you? That light, it's so bright. Easy парадокс. Подожди, ну я ж могу еще одним способом парадокс создать. Я сейчас подумал. Поговорить с Эллом. Hi there. Gave me a bit of a fray. Thought I was in here alone. I'm Al. Элвард, я как раз тебя ищу. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Кудесник, хочешь сверить, ты знаешь, кто я? Funny you should ask. I was just reading an old tablet I found here. Well, trying. My Latin is kind of rusty, but the last entry mentioned someone with the same name. It described an event about 2,000 years ago. Someone with your name appeared in the city out of the shrine of Proserpina. Freed an imprisoned woman named Scintilla, who then murdered her captor, breaking some kind of ancient law. It said the attack caused golden statues to come alive,
hunting down everyone in the city and turning them into gold. Apparently, the only person to survive was Scintilla, while the stranger disappeared in a flash of light. Странно, это явно не моих рук дело. Между прочим, это я. What? You're saying you were here 2,000 years ago? I'm not sure I understand. Оказавшись здесь в наше время впервые, мне пришлось смотреть на твой труп, висящий в петле. I'm sorry, come again? А твоя прощальная записка выгравирована на этой скрижали. У меня до сих пор с собой, вот. Let me see that. God, why does this writing look so familiar? I've spent a lifetime in this place going around and around in circles. This is disturbing. But I don't understand how I could have written it. Это написал другой ты. Мне удалось изменить прошлое и твою судьбу вместе с ним. I'm not following. Мне удалось помочь Синтиле убить того, кто открыл временной портал, и вернуть тебя назад во времени, предотвратив твое самоубийство. So you're saying, because a man from 2,000 years ago is dead, he never created a time portal, so I never went through it, and that's why I don't remember any of this. Да, и теперь ты начинаешь понимать. I guess you saved my life then, as well as helping that poor woman to escape. That's a lot to take in. Хватит болтать, как нам отсюда выбраться? Maybe we can escape through the same aqueduct Scintilla used, if we can find it. Сюда, к цистерне, со мной. Ну-ка, подожди. Эх, закрыли. И скелета нет. Ладно, идем. Оп. Заколачивает. I'm gonna pause Опять here же. for a moment and make sure nobody else. Хорошая идея. Пока все так же. Посмотрим, что будет дальше. You're back! But you're alone. Does that mean you didn't find Al? Получилось, он сейчас подойдет. Why То же don't you tell me самое. what you discovered? То же самое. Мне уже известно, что ты настоящий Михарон или Херти. Или Херти. Ah, I see. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. Это на самом деле. You can just call me Caroline, if you like. I am sorry I was not completely honest with you when we first met. I do not enjoy to see Так that было. most people find comfort in familiarity, in gradual change, and coming to see the truth in their own time. В чем же заключается эта правда? That you died, of course. Понятно. My rule, as the servant of the god of the underworld. Понятно. Нет живых, как это произошло. Usually, most souls, ask yourself honestly. Думаю, нет. A wise decision. All you need to know is that you and Al died in possession of a sacred silver coin. Что нет такого особенного. Perhaps you have heard. Бла, Well, бла. a long time ago, my master created 1,000. My orders were simple. Ага. Зачем? That is a question you would have to ask him, if that were still possible, in light of the path you have chosen. I am just his servant, doing his bidding. Only now, I find myself bereft of purpose. You see, the coins on you and Al were the last of the 1,000 in existence. There is nobody else to ferry here, nobody to keep you company. After 5,000 years, Понятно. Ты можешь вернуть нас в мир живых? I see no point in keeping you here.
But I have to ask one thing. Ага. That То же you самое keep пока this все. Ну to почти. yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an event 2,000 years ago. Supposedly, the city was destroyed when a woman murdered a tyrant with the help of, well, my new friend here. I know how crazy that sounds. Maybe not that crazy. That woman. I don't suppose her name was... Scintilla? How could you... What? She left a tablet of her own. I stumbled across it while I was waiting here. I think she meant for you to read it. Here, take a look. I don't know what became of you, or if you'll ever read this, but I want you to know that I will never forget you, or what you did for me. It pains me that so many dear friends were not so fortunate. Ulpius, Sentia, Lucretia, Horatius, Galerius, poor Dooley, and the others. But please understand, their blood is on my hands, not yours. I will live with the consequences of my actions, and all I can do is move forward, trying to show others the same compassion you showed me. I promise you that saving my life will not be for nothing. Scintilla. Sounds like you meant a lot to her. I'd love to hear your story, but first, you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Посмотрим, что сейчас Sounds good будет. to me. And you? Are you ready to go home? Ну хорошо, Харон. Отвези нас домой. Один — это хороший путь. Или я все правильно понял. Сколько могли бы упасть, если бы бросили вызов богу подземного мира? Все? Вот так просто. Вторая концовка, кстати. Даже не первая. Так, а скипнуть титры нельзя. Ох, ёлки-палки. А нет, можно. F. Ну что, следующая концовка. Мне знаете, что интересно? Что вот если я просто его стрельну. Просто стрельну из лука по нему. Так. Город. Ладно, отгрузимся еще. Надо ключик получить. Ключик от цистерны, чтобы диалог взять. Чтобы получить ключик, нужно чуть подождать. My condition is nobody's business but mine. There's no need for that. I just wanted to give you this willow bark to help you treat it. A treatment? Really? Thank God. Так, на это стражники. Значит, цистерна, где Синтила лежит. Сокровище. Бу. Моньк. Обычно лук какая-то фигня. Звуки рыбогует отражение. Но это ж не RTX. What? You're not going to listen to this dolt, are you? Galerius, all right, I'll withdraw, and Ulpius and Julia are free. I trust our business is concluded? Yes, that ought to do it. I guess I'll go and tell Ulpius the good news then. Это такие анриловские шейдеры.
У них там есть свой рендер-движок, который типа просчитывает цвет, типа просчитывает отражение, но как-то он все это коряво делает. Ну, красиво временами. Ребята, Манрили красивая выглядела. Это все зависит от того, как сцену сделают. Оп. Сохранишься, может? Да. Я сохранюсь, как он закончит. Мне со жрицей нужно пообщаться, чтобы она быстренько суд активировала. That's quite an impressive bow you have there, just like Diana's. Find me. Бу. How come you're allowed a weapon and I'm not? Блин, когда же освободится жрица? Сколько можно? Можно прыгнуть в спину гладиатора, когда тот отжимается. Надо попробовать. Он куда-то пошел. Are you listening? Yes, sir. I've made a decision to withdraw from the election. I want you to go and inform Equitia. Sir? Are you under duress, sir? I've just had a change of heart. But you were on track to be magistrate, sir. All that work, all that money, wasted. Those are my orders. Carry them out. As you wish, sir. Его не жалко. Кого? Гладиатора? Не. Priestess, Malleolus has decided to withdraw from the election. Oh, well, that's surprising, but thank you for telling me. I'll let everyone know. О, побежала. Сейчас всем скажет, что отказывается в участии. Citizens, I have an announcement. Malleolus has withdrawn his candidacy from today's election. Unless any new challengers are nominated by nightfall, Sentius will be re-elected magistrate by default. Actually, I'd like to nominate myself, if that's all right. Of course, Galerius, that's your right. Citizens, the election will proceed. Salve again, friend. I went and did as you asked, and it worked. How is it possible that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them? Первый один день. Снова и снова и снова и снова. Ладно, все, давай, мужик. Продолжаем. Думаю, ты отлично справишься. Удачи. Так, куда она ушла? Где жрица? О, отжимается. Не могу. Он типа там стоит. A new face. Выборы. Все. Сейчас будет ключик. Бокс, не извините. Коллайдер. Citizens, it is time.
Let us meet to elect our magistrate. Time to go to the theater. Hello? Смотри. Да блин. Оп. Оп. В смысле? Дать внимание, что за фигня? Эй. Кажется, меня все игнорировать начали. Ладно, ждем. А вот в Алане Вейке они реагируют на фонарь в глаза. Сколько в Алане Вейке персонажей? 5. До которых можно посвятить. Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and late nominee Gallus Galerius Helva. Marcus Malleolus Gurges withdrew his candidacy earlier today. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, Ну давайте уже. your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Galerius. He saved the life of my dear friend Fabia. Dacius. Sentius. Virgil. The man who put a stop to the threats I've been receiving. Galerius. Ulpius. Galerius, the man who saved my life. Rufius. The man who treated my rheumatism. Galerius. Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Gallus Galerius Helva. Ага. Been decided. Magistrate Galerius, would you like to make a brief address? I just want to say, this isn't something I ever wanted. Now that you put your trust in me, I'm going to do everything I can not to let you down. I'll need some time to put together a list of the changes I want to make around here. But I promise you, there will be changes. My first order is that Dooley is to be freed. Horatius, release him from his cell immediately. Please. Wait, do I need to say please? I suppose not. That's it. You can all get on with your day. Nothing else to see here. Move along. Ура. Все, идем за ключиком. Ты свободен. Salve. I bet Galerius only won by bribing people. It gladdens my heart that Well, Galerius Galerius is won. doing free. He deserved I it. will cherish this moment. Fortune smiles on you today, Julius. Magistrate Galerius here has ordered your release. You're going to let me out of here? I'm sorry it took so long, my friend. And it wouldn't have happened at all if it wasn't for a newcomer. So be sure to offer your thanks when you can. I will. I will. Thank you, Galerius. I'm so happy. I'd love to stay and chat, but I've got a lot of work ahead of me. Why don't you go to the baths? Then tell Georgius I said you could have some new clothes. Then I want you to go home and rest. I'll speak with you soon, Dooley. Дуля. Ключ. Вы уже встречались с Дулей. Можете благодарить Дулю. Что же He это? gave me a key to the cisterns and told me, please help me find. Я помогу тебе. thank- Все, у нас есть ключ. Hope you find it. Maybe it is treasure. I can see it for myself. Уходим.
В петлю. Don't believe a word they tell you. Fortune smile on you, brother. Игра. Уф. Быстро. The many shall suffer for the sins of the one. Давай, Сенти. Дуй сюда. Банька. Все, он там испарился. Я в стену стреляю. Все. Назад в прошлое. Что ж, дело сделано. Salve, friend. Mind? Так, ну что ж. Скоро кто-то нарушит золотое правило. Мне нужно, чтобы ты предупредил всех, кроме Сенти, чтобы они бежали к верхней цистерне, когда начнется землетрясение. That's a big ask. But something tells me you're not kidding. All right, I'm gonna stick my neck out and believe you. But I doubt I'll be able to gather more than a handful of people. Так. Salve. Ты пробежал самую главную личность. Послушай, чтобы на распетлю тебе достаточно умереть. Нет. Недостаточно, потому что петля-то останется. Чтобы нарушить петлю, мне нужно убить этого товарища. Синтия, вот. Потому что петля-то не от меня зависит, она от него. Так с портала больше никто не пройдет. Так петля не на мне. Синтия молил, те же эксперименты, только пахнут по-разному. Петля-то на этом висит. На гении. Вообще не понимаю, зачем ты ему. Но ему нужно, чтобы кто-то проходил просто в этот портал временной. Раз за разом. Если меня не будет, я думаю, он может кого-то левого туда отправлять. Хотя фиг его знает, как это работает. Ну и что, галереи? Greetings and salutations. Greetings. Salve. Salve. Так и что? Так. Расскажи про побег с помощью прозерпина или проводника. Both Orpheus and Sisyphus were said to have persuaded Proserpina. The problem is, those are the stories of a poet. First, Proserpina, it's said, the god of the underworld abducted and dragged her here. Думаешь, она захочет сговориться с нами против него? If the stories are true, the problem is, how do... Leaving that aside for a moment, there is also...
Ты иногда шепчешься с этой женщиной. Then again, I suppose you were worried. Can you tell me more? Он всегда одинаковый. If she has indeed been abducted, it would make sense for her to speak in cryptic whispers to avoid detect. Tell me, has she told you? У меня уже есть способ сбежать. Truly? Then why are you still here? Потому что почти все живущие здесь погибнут, а мне бы этого не хотелось. I see. Then it seems you have made a great sacrifice for all of us, friend. I admire your compassion. Truly. Thank you. But unfortunately, I'm afraid your only other option will be to confront you know who. Угу. May Fortuna guide you. Так, вопрос следующий. У нас еще 2 концовки есть. 2 концовки. Я знаю точно, как достать одну. Вопрос в том, как достать другую. Знаете что, давайте попробуем. Давайте попробуем Сентия убить. Видимо, одна сбежать со всеми, а другая убить его сразу. Вот возможно. И сбежать одному вообще. Ой. Don't be so foolish. If you kill me, we all die. And if I die, I won't be able to open the portal for you again, meaning you'll have created a paradox. You see, it was my actions that brought you to this point in time. So if you kill me, you'll stop me from doing so, and you being here will be an impossibility. That means if I die, you'll be flung back to your original time, having caused the deaths of everyone here, and you'll never be able to undo it. Is that what you want? Now, get out of my villa. I'm bored with you. Какой злой. Продумали, гады. Где мой лук золотой? О. Баник. The many shall suffer for the sins of the one. Help me! Так. И что теперь будет в концовке? Слушай, я погулять даже могу тут. А нет, не могу. Oh. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Элвард, я как раз тебя ищу. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Я кудесник. Really? That's strange. I was just reading an old tablet I found here. Well, trying. My Latin is kind of rusty, but the last entry mentioned someone with the same name. It described an event about 2,000 years ago. Someone with your name appeared in the city out of the shrine of Proserpina and murdered a local magistrate, breaking some kind of ancient law. It said that the voice of a furious god rang out, and the ground trembled and statues sprang to life, firing arrows at the city's inhabitants. Apparently, as the citizens screamed and died in pain, the stranger just vanished in a flash of light. Странно, это явно не моих рук дело. I didn't for one moment think it was, but the way you say that makes me wonder. I mean, how many people with that name could there be in this place? I don't understand how you could have been here 2,000 years ago. Оказавшись здесь в наше время впервые, мне пришлось смотреть на твой труп, висящий в петле. А твоя прощальная записка выгравирована на этой скрижали, у меня до сих пор с собой вот. God, why? I've spent a lifetime in this is... Было. Я написал другой ты. Все то же самое пока что, мне удалось убить тоже. Ну, только локация другая и начальный диалог.
Убить того, кто открыл временной портал, и вернуть тебя назад со временем. Во времени, предотвратив твое самоубийство. So you're saying, because a man from 2,000 years ago is dead, he never created a time portal, so I never went through it, and that's why I don't remember any of this. Да, теперь ты начинаешь понимать. I guess. So what you're really saying is, you brought me back from the dead to let me die all over again. You saw the tablet. I spent a lifetime searching for a way out and never found one. I can't see how I could possibly find one now, so it seems like we're both gonna die here. Я о чем не жалею. How can you say that? You murdered a man in cold blood, and now there's a city full of dead people. It's only a matter of time before we join them. I guess all those old Latin inscriptions were right. Pro peccata unius multis dolabant. The many shall suffer for the sins of the one. О, это самая первая концовка. И самая простая. Ну что ж, и... Сбежать со всеми. Вот вопрос. Мне казалось, что одна из концовок это убить этого Плутона, Аида. Но я еще могу дать всем сбежать. Точнее, паре людей и пойти убить Аида. Возможно, его нельзя убить, он же бог. Давай попробуем. Это у нас тут сейв был. Как ты хочешь убить луком? Бога? Луком бога. Хочу убить бога луком бога. The many shall suffer for the sins of the one. Ah. Furies attack. Ну да, его не убить. Зато... Зато... Но у меня хп одно. Или два. Уф. Ай. Зато я стащил корону. Ай, блин. Фури в атаку. Так, нужно... Значит, мы можем стащить корону. Зачем-то. Так. И нам еще нужно будет сфоткать какой-нибудь кадр в игре на превьюшку. Так. Да. Бог и правда неубиваемым оказался. The many shall suffer for the sins of the one. Ай. Оп. Вот я иду на троне с спойлерным превью. Не-не-не. Такое я не делаю. Хотя я на превьюшке Dishonored на Твиче поставил концовку.
Скрин с концовки. Ну там, правда, нифига не понятно, но все-таки. Уп. Так, хорошо, у нас есть ключ, но... Нет, у нас нет ключа, но у нас есть корона. Ух, еле живой. Salve, friend. Как-то нарушит золотое правило, не нужно, чтобы ты привел всех, кроме Синтии, чтобы бежали к верхнице стороне, когда начнет землетрясение. That's a big ask. Все, давай, пошел. Прям со времени показать Плутону корону Просерпины. Зачем? Нафига? Ну давай посмотрим. Сказать, что это она тебя привела? То есть подставить ее? Или сказать, что она его не любит? Кстати, опции одному сбежать нет. Так-то. То есть я ключ никак не могу получить от ворот. Ситуация. Salve, friend. That's good. If you're not Бла-бла-бла. До свидания. Прыгай. Oh no. No. No, 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 no. Oh, P.S. What? That's the... What? What? Ладно, спасу его. Let me get... Разве Синтиле хотелось бы этого? You know about that? Ты все равно не поверишь, если я тебе расскажу. You don't understand. I don't want... Возможно, я смогу помочь решить твою проблему. It's too late for that. You, if I backed out... Что если я смогу... И я смогу ей помочь. No, I am out. Давай, удачи. Wherever you are, Scintilla, my love. I'm sorry. Как раз тебе ключ дури не дури дает. Он дает ключ от двери в цистерну. Он не дает ключ туда. Здравствуйте. Ключ от выхода у этого же. Потом... Тут у нас... Что? Стоит. Тут у нас... Осирис. И тут Нергал. У нее корона есть. And here, allow me to introduce myself. No, but the one, and what is that they will first, as a reward. Видишь, это венец Прозерпины. I would recognize that anywhere, and yet my beloved still wears hers. What is this? How did you come by it? Из такой временной линии, где она умерла от моей руки. You vile, despicable creature. Why would you do such a thing? And worse still, boast about it. Мне было жаль ее убивать, но если ты не отменишь золотое правило, то я сделаю это снова. Я могу продолжить убивать ее хоть весь день напролёт, отмени золотое правило, или так и будет.
You have put me in an impossible position. If I refuse, you will murder her. And yet, if I agree, I will lose my wager and return to Elysium humiliated and alone. Именно так. Perhaps you are cleverer than you appear, mortal. I do not see that I have a choice in this. Your treachery and savagery have opened my eyes like nothing I've witnessed in 3,000 years. And now you have shown me your species' true colors. And I see that Proserpina was a fool to have ever believed in you at all. This has gone on too long. It is time for me to let go of this form, of her, of all of you. But know this, if I abandon the wager and leave for Elysium, neither she nor your kind may ever ascend. Хотим вернуться в свой мир. Very well. I will have Charon make arrangements to ferry the others. But as for you, be aware you will be separated from the rest. Не оставляй меня убивать ее снова. Enough, foul creature. This is not something I have decided. You see, once this exodus begins, the events that brought you to this moment will never have taken place, and you will have created a paradox. What will become of you is difficult to predict, but that is the risk you have taken by interfering in the natural flow of time. Now, are you ready? Давай покончим с этим. You had best pray our paths never cross again, mortal. Кажется, я вообще должна выкинуть все время. Да нет, ребята, она же там какой-то портал просто поставила. Она ж его не поддерживает. Она просто наделила силой этого товарища. Так. Что тут? Чё, знакомая концовка. Oh. Oh. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Элвард Костяищу. Here I am. Кудесник. Know who you are. I barely remember how I got here myself. Oh, I'm fairly certain you and I are the first people to set foot in it. Fortunately for us, the last person in here was a Roman man named Galerius, who inscribed an account into a tablet. Apparently, there was a community of 20-something people trapped in here, and living in fear of a curse they called the Golden Rule. They believed that if even one person sinned, an unknown then, one day, just as Galerius had finished praying for it, an oracle appeared and told him how to solve the ills of the city, like, and so on. Meanwhile, the oracle walked up to the temple of the mysterious god, this one right here, and demanded an audience. And nobody knows what went on in there, but Galerius wrote the oracle must have been more because the next thing unfortunately, Galerius' account just sort of, what became of him and the other people who lived here? And did this mysterious oracle single-handedly undo the curse that had terrorized people? I don't know. Anyway, I think I found a way. Ладно. Ничего нового. Видели, как, ну, типа, он сказал нам, пауза, и все. И больше он ничего нам не сказал. Я думаю, надо крутиться. Сейчас поговорим с Короном, посмотрим, что она скажет. Да, ладно. Ты знаешь, скажет она. Ты же смываться говорил, да. You're back, but why don't? Давай поговорим. I see. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. Так. You can just call. I do not enjoy deceiving. That most people find comfort in familiarity, in gradual change, and coming to see the truth in their own time.
That you died, of course. You were dead when I brought you here. My role, as the servant of the god of the underworld, has always been to assist the chosen to cross the threshold from the land of the living. Так. Most souls ask you a wise decision. Так, Well, a все long было. time ago, my orders that I am only now. There is nobody else to ferry here. I see no point in keeping you here. But I have to ask one thing. That you keep this to yourself. Сейчас посмотрим, что будет в Here comes конце. Al now. Al, it's so good to. Kinda lost track of time in there. And there was a tablet describing an oracle who Так. confronted a god and undid an ancient curse. Sounds like quite a story. And I look forward to hearing. You two look. Sounds good. And you? Хорошо, вези. Год спустя. Так, пойдем поговорим сразу с Прозерпиной. Смотрим, что она скажет. Бла-бла-бла. Пойдем. You're finally. Галерии. It's a crazy story. Even gave us. Anyway, I wanted to say. До свидания. Oh, hello. Hey. Good evening. Идем. Прозерпина. There you are. Now. Sorry if I frightened. А I am кто это? Proserpina, former god. I wanted to meet you in person. I hate to think what would have happened to us. Oh, she inherited dominion over the underworld. I don't know what happened to him. I haven't heard. Понятно. And you. Oh, and one last thing. Конечно. Good. Because they remember you. То же самое, в Well общем. done, my friend. Вау. Of all the heroes who ever journeyed to the underworld and Моя back, статуя, кстати. none came close to achieving what you did. Hercules, Orpheus, Theseus, and Aeneas. Ну такое. Так, блин, а как на вторую-то концовку выйти? Или на третью? Какая нам нужна третья? А если я скажу всем подойти, потом спущусь к Синтии. Да фигня какая-то. Все равно на конечную концовку вышел. Каким-то нелепейшим образом. Шантажировал пришельца. То-то же. Так, какой из этих сейвов у меня с короной? Ой, с короной, с ключом. Этот. По идее, так надо такой вопрос, где ключ взять. А с ключ у меня будет. Угу. Сам. Это ключик. Я всем сказал туда собираться, на этом сейве. Salve. Видимо, да. С Неви, может, еще что-то есть. Salve. Сальве. Ладно, он стоит тут, отдыхает. Name's Rufius. Я пошел. Ладно, пойдем открывать ворота.
Нэви есть смысл идти, как думаете? Мне кажется, нифига у нее нет. Так. Ну да, этот ключ нифига не открывает. Синтила. Кудесник. Уже обсуждали. Галерия уже знает об этом. Когда золотое правило нарушит, он отведет всех сюда, и мы сбежим вместе. How did you know? Wait, did you hear that? He's here. He must be coming in through the door behind me. You distract him. Stay right here and keep him talking while I look for something I can use. What did you do with Scintilla? Where is she? Ты подонок. So, you discovered my secret. So what? What are you going to do about it? Я тебя сломаю. Может, у меня не получилось, но я представлю это ей. Scintilla? Where is she? Сзади. I'm right here, father. The many shall suffer for the sins of the one. Come on, we have to go. The others should be right behind us. Hey, what's happening to you? That light, it's so bright. Дело сделано. В этот раз мы спасли типа всех. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Al. Well, funny. I was just reading an old tablet I found here. Well, trying. It described an event about 2,000 years ago. Freed an imprisoned woman named Scintilla, who then murdered her captor, breaking... It said the attack caused golden statues to come alive. Apparently, Scintilla and a handful of other citizens managed to escape. Понятно. То же самое. Let me see that. Надо посмотреть, что ли, в гайд какой-нибудь на концовку. Чат, посмотрите, что можно сделать для третьей концовки. Это вторая. Тут же несколько сбежали, не? Ну это как в той концовке, где мы никому не помогали, тоже вот. Тот же самый результат. Сбежало-то несколько, а толку от этого никакого. Концовка та же самая, просто больше имен. You're back. Получилось, подойдет. Он говорить. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. Это на самом деле бла-бла-бла. В чем заключается правда? Бла-бла. Понял. Рассказывай. Чем? Можешь вернуть нас в мир живых. Так. Сейчас Сэл что-то должен сказать. Look, here comes Al now. Al, it's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city.
and there was a tablet describing an event 2,000 years ago. Supposedly, the city was destroyed when a woman murdered a tyrant with the help of, well, my new friend here. I know how crazy that sounds. Maybe not that crazy. That woman. I don't suppose her name was Scintilla? Та же самая концовка. How could you... What? She left a tablet of her own. I stumbled across it while I was waiting here. I think she meant for you to read it. Here, take a look. I don't know what became of you, or if you'll ever read this, but Octavia, Lucretia, Horatius, Equitia and I will never forget you, or what you did for us. Другая It pains табличка. us that so many of our dear friends were not so fortunate, including Ulpius and Galerius, who heroically tried to rescue Dooley, but never made it back. But there is no point dwelling on what might have been. All we can do is take this gift you've given us and try to show others the same compassion you showed us. We promise you that saving our lives was not for nothing. Scintilla et al. Блин, Галерию. Галерий. Нет. Галерий. В этой концовке он не выжил. Sounds like you meant a lot to her. I'd love to hear your story, but first, you two look exhausted. Sounds good to me. And you? Поплыли. Да, это все-таки другая концовка. Интересно, можно ли было сначала Дули освободить? Концовка 3 из 4. Я думаю, я физически не успел спуститься в этот подвал, пока он этот зеркальце ворует. Я думаю, я бы не успел. Все, чат, мы посмотрели все концовки. Ну что, игра шикарна. Последняя вот эта вот третья концовка не сильно отличалась от второй, да, только в конце надписью она отличилась. И все. Ну, каноничная концовка была самой прекрасной. Да, я могу сказать. Что дальше планируешь? А дальше мы пройдем следующий сталкер. Он у нас последний остался. Сегодня ночью мы еще будем с вами играть в ванну. Будем мешать коктейли. Ой, напомните, уже Зов Припяти, да, по-моему, следующий сталкер, последний в серии у нас. Вот его начнем. Эта игра была таким отдыхом между сталкерами. Потому что мы прошли 2 части подряд. Зовка Припятная, да. Угу. Вот, пойдем в Зовку Припятный. Увидимся, чатик. Всем удачи, всем пока. Спасибо, что сидели. Заползайте в наш Дискорд. Там всякая передовая информация, мемы, картинки и тому подобное. Увидимся. Пока-пока.